হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, গুড ইভিনিং। আমি দিয়েছি তো লিঙ্ক। ওটা জুম দিয়ে জয়েন করতে হবে, জুম। ওকে, তো আমাদের তো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স আছে, স্টার্ট করার কথা। ইলেকট্রোস্ট্যাটিক, তো ইট ডিলস উইথ স্ট্যাটিক চার্জেস, ঠিক আছে? চার্জেস আর ট্রেস, বাট দ্য লজ অফ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স আর লিমিটেড টু চার্জেস আর ট্রেস। চার্জ যখন মোশনে থাকে, দেয়ার আর সাম আদার ফিল্ডস, ম্যাগনেটিক ফিল্ড। মানে ওয়েন আ চার্জ ইজ অ্যাট রেস্ট, তখন ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স, ঠিক আছে, একটা ল কাজ করে। বাট ওয়েন চার্জেস আর ইন মোশন, দেন তখন কিন্তু গড়বড় হয়ে যায় তখন। দেন দের ইজ আ ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েটেড ডিউ টু মুভিং চার্জ। সেটা আমরা পরে শিখি, ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিউ টু আ মুভিং চার্জ। হ্যাঁ, ইয়েস। একদম সাউন্ড আসছে, না আসলে বলবে সাউন্ড। ওর সময় কিভাবে বলবো সাউন্ড না আসলে বলবো, যদি সাউন্ডই না পৌঁছে, তাই না? মনে তো হচ্ছে যাচ্ছে সাউন্ড, এখানে আমার কিছু দেখাচ্ছে। ওকে, তাহলে চার্জেস অ্যাট রেস্ট, এটা কি হচ্ছে? চার্জ মানে তো কি বলবো, চার্জ মানে মেনলি চার্জ, say a charged body, where does charge come from? There's some elementary particle, which are charged. কি কি থাকে? Charge particle, proton and electron, protons and electron। বাকি একটা থাকে neutrons, they are uncharged, ঠিক আছে? But प्रोटॉन को न्यूक्लियस से निकालना इससे आसान है शेर का मुंह से शिकार को निकालना, ठीक है? মানে you cannot extract the proton from the nucleus, হ্যাঁ, except the hydrogen atom, the nucleus is itself a proton। বাকি যে আছে, সে any nucleus which has got certain number of protons and neutrons, it is very hard to separate। কত এনার্জি যে লাগে ঠিক নেই, তার বিশাল এনার্জি, বিশাল হিউজ এনার্জি। সেই থিওরিতেই তো অ্যাটম বোম হয়েছে, ঠিক আছে? তো যাই হোক, তো মেনলি ইলেকট্রনস আর দ্য চার্জ ক্যারিয়ার্স মোস্ট। মানে ইলেকট্রন, আগে কি হচ্ছে, সে ইলেকট্রন, সে একটা বডি আছে, এটাকে সে খুব রাব করলো, ইফ ইউ রাব দিস বডি, দেন ইলেকট্রনস আর ডিপেন্ডিং অন দি অ্যাফিনিটি, এটা দে আর ইনবর্ন qualities. I don't have any control over that. If you rub the hand with this or like this, na, depending on the affinity, the electron will be lost by some and gained by some. So that makes it charged, becomes a charged body, ঘষলে চার্জ বডি। সব থেকে বড় এক্সাম্পল যে চিরুনি আছে না, কম, rub it over your head, rub it on your hair, it becomes charge, it carries charge, static charge, ঠিক আছে? ওই চার্জ এক ধরনের চার্জ বেলুনকে, বেলুনকে খুব করে ঘষছে ওর মাথার মধ্যে, তাহলে কি হয়? চার্জ হয়, বেলুনটাও চার্জ হয়। কেন হয়ে যায়? কারণ ইলেকট্রন, দে আর দ্য মোস্ট ভালনারেবল। কারণ ইলেকট্রনস রোম অ্যারাউন্ড ইন অরবিটস, ঠিক আছে? অ্যান্ড সাম বিকাম ফ্রি অলসো। ফ্রি মানে কোনো অরবিটই নেই, নিউক্লিয়াসের তো শাসন নেই কোনো করা না। ইট হ্যাজ ইন সাম সাবস্টেন্সেস লাইক কন্ডাক্টর, যেটাকে বলে মেটালস, the force of the nucleus is very very weak, so weak that the electrons in the outer shell, they literally fly away। বাট ঠিক আছে, দেখছে না নিউক্লিয়াস, টিচার দেখছে না, যায় পেছনে দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল, ঠিক আছে? দোজ আর নোন অ্যাজ ফ্রি ইলেকট্রন। তো ফ্রি ইলেকট্রন কার থাকে? কন্ডাক্টর। Conductors contains free electron and non-conductors contains bound electron। বাউন্ড মানে ওই
নিউক্লিয়াস, হ্যাঁ ঘুরছে, বেরোনো না, হবে না, ঘুরতেই হবে, ওই অরবিটে থাকতে হবে, বাউন্ড ইলেকট্রন। ঠিক আছে, আচ্ছা বাবা। তো ওয়েন ইভেন যেটায় বাউন্ড ইলেকট্রন থাকে, দোজ আর নন কন্ডাক্টর অর ইনসুলেটার্স, দে আর, দে ক্যান অলসো বি চার্জ, বাট বহুত এফোর্ট লাগে না ওতে। ইলেকট্রন অরবিটে আছে, ঘষে ঘষে এরকম, ঠিক আছে, ওটাকে চার্জ করা যায়, বাট কন্ডাক্টরস ক্যান বি চার্জ ইজিলি, কারণ অলরেডি দ্য ইলেকট্রনস আর ফ্রি, মোটিভেটেড, একটু ডাকলেই বেরিয়ে গেছে ক্লাস থেকে, হজমিওয়ালা ডাকছে ওখান থেকে, ঠিক আছে, তো কেউ সিনেমা দেখতে চলে গেল, ঠিক আছে, খুব মোটিভেটেড, দারুণ ফ্রি ইলেকট্রন, দ্যাটস ওয়াই দে আর কন্ডাক্টর। যাই হোক, but so all this charging equation is done by the electron. So what is charge on an electron? What is the charge of one electron? You know, the charge is charge on an electron. E. এই small e হচ্ছে 1.6 into the 10 to the minus 19 coulomb. হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার আমার বলে রিপ্লাইটা দেওয়া হয়নি, বেড়াতে গেছি ঠান্ডা, জমে গেছিলাম বরফে, ঠিক আছে, রিপ্লাই দেওয়া হয়। আচ্ছা, সো এই যে কুলম, এসব হচ্ছে ইউনিট অফ চার্জ। এবার কেউ কুলাম দিচ্ছে, কেউ যার যার নাম অনুযায়ী দিচ্ছে নিউটন, অল ওয়ান্ট টু বি মর্টাল, তো দে টু মেক দেয়ার পার্মানেন্ট ইমপ্রিন্টস ইন দিস ওয়ার্ল্ড, ঠিক আছে, ডেথ ইজ ইনএভিটেবল, তো টু, মানে যাই হোক, টু বি ইমর্টাল নাম দিয়ে কুলাম, ঠিক আছে, নাথিং স্পেশাল, ইটস ইউনিট অফ চার্জ কুলাম, বাট ইটস আ হিউজ ইউনিট অফ চার্জ। এক কুলাম চার্জ কেউ লাইফে হয়তো দেখেনি, এক কুলাম চার্জ মানে এত হিউজ চার্জ, ওয়ান কুলাম ইজ আ হিউজ চার্জ, থাকে কন্ডাক্টরে থাকে, so many electrons are there, মানে see এটা যে থাকে না ই নাম্বারটা, so one electron, so electron has charge equal to minus, that is minus 1.6 into 10 to the power minus 9, মানে যদি বলে 1 coulomb charge, how many electrons are needed for 1 coulomb charge? You have to divide 1 divided by this 1. It is a huge number, 6.25 into 10 to the power 8, তাহলে অত নাম্বার অফ ইলেকট্রন থাকে, অসুবিধা নেই, দেয়ার, those many electrons can exist, but a charged body having that much charge, that's a difficult task. Body having a charge of 1 coulomb, that is very difficult. Conductors have charge, তাহলে আমি বলছি চার্জ বডি, আরে বাবা কন্ডাক্টর তো নিউট্রাল, অ্যাকচুয়ালি কি, অ্যাকচুয়ালি তো নিউট্রাল, তাই না, আমি বলছি কি যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক বডি হ্যাভিং চার্জ 1 coulomb, তাহলে কি করতে হবে, এর থেকে ইউ হ্যাভ টু রিমুভ হাউ মেনি ইলেকট্রন, remove 6.25 into 10 to the power 18 electron, then it gains charge, a q, which is 1 coulomb, and this is a Herculean task, পৃথিবীতে কেউ করেনি এই টাস্ক, ঠিক আছে, 1 coulomb চার্জ হবে বডির, এটা জীবনেও হবে, ঠিক আছে, প্র্যাকটিক্যাল জিনিসগুলো মনে রাখ, প্র্যাকটিক্যাল, removing so many electrons, no, it's an impossible task to remove so many electrons, ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে যাই হোক 1 coulomb চার্জ হয়েছে, বাট বেশি, আচ্ছা যদি -1 coulomb চার্জ হয় তাহলে কি করতে হবে, you have to give so many extra electrons, you have to give, feed it, है ना, so many electrons, so that's also an impossible task, but theoretically possible. কেন বলছি এগুলো, পরে যখন প্রবলেমস গুলো দেবে, ওই টু চার্জেস 1 coulomb and 3 coulomb each, they will attract each other with whatever problem গুলো দেয়, these you will find in common book, but if you go for HC Verma book, Resnick Halliday,
সিআর জিমেন্স ইয়াং, ঠিক আছে, মানে এই টাইপের বই, এলিট বই তাদের থাকবে, দে ডিল উইথ প্র্যাকটিক্যাল ডেটা, ঠিক আছে। কি দেয়া থাকে চার্জের ইউনিট বলবো, কি দেয়া থাকে, মিউসি, মিউসি, এই 1 মিউসি ইজ হোয়াট, 1 × 10⁻⁻⁶ কুলম, এটাকে বলে মাইক্রো কুলম, মাইক্রো কুলম, 1 মাইক্রো কুলম, very important, you will get this data, মিউসি। আচ্ছা, কারোর কি ম্যাথস নেই এখানে, কেউ আছে, ম্যাথস আছে তো তোমার? তোমাদের তোমার তো আছে, কিছু ইন্টিগ্রেশনের ডোজ আসছে আর কি এখানে, সেই জন্য বলছি। হ্যাঁ, পড়া আছে, ডেফিনিট ইন্টিগ্রেশন পড়া আছে সব? হ্যাঁ, 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 স্টাডি মেটেরিয়াল, হ্যাঁ, না ও নিট আছে, আর সব যেই অভিরূপা, অনলাইন, অভিরূপা, রীতানু, হ্যাঁ স্যার, স্যার যেতাম কিন্তু আজকে আমার ঘুম ভাঙেনি আসলে। ও ঠিক আছে, আর ঐন্দ্রিলা, অক্ষত, অক্ষত, ঠিক আছে, দেবপ্রিয়া, সোহম ঘোষ, তোমাকে স্যামসাং, স্যামসাং, এ ভাই স্যামসাং, ওকে, তাহলে এই হচ্ছে ব্যাপার। হ্যাঁ, 1 মাইক্রোকুলম চার্জ বা ন্যানোকুলম চার্জ এই টাইপের থাকে। আচ্ছা, নাও ওয়ান মোর ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ প্রিন্সিপাল অফ কোয়ান্টাইজেশন অফ চার্জ। Sir, can you just go back once? I joined late actually. कौन अक्षर? Yes, sir. हाँ, तो इतना ही करा है सिर्फ। ज्यादा लिखा नहीं, बस बोलता गया। Sir, done. Thank चलो ठीक है। अच्छा, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज माने क्या है, एनी चार्ज इज प्लस माइनस n टाइम्स, सॉरी, राइट, स्मॉल n is integer, this is principle of quantization of charge। माने if you say that body has charge something coulomb, microcoulomb, but if divided by e you have to get an integer, yes, if you divide a charge by e you get integer, সেটা তো হবেই না, অর্ধেক ইলেকট্রন তো হয় না, হয় এক ইলেকট্রন কেটে দেয় ইলেকট্রনটাকে মাঝখান থেকে, ওরকম তো হবে না, cannot cut it into half or any parts। হ্যাঁ, কোয়ার্কস আছে,
কিন্তু এমনি নর্মাল স্টেটে তো থাকবে না, নর্মাল স্টেটে। তো দিস ইজ প্রিন্সিপাল অফ কোয়ান্টাইজেশন অফ চার্জ। আরেকটা ব্যাপার আছে চার্জের, এটা অনেকে বলে না, বুঝতে পারবে অনেক। কোয়ান্টাইজেশন, কোয়ান্টাইজ মানে মানে মাল্টিপলস, কোয়ান্টাইজ, ঠিক আছে, মাল্টিপলস মানে যে কোনো ভ্যালু হয় না, মানে ইটস নট আ কন্টিনিউয়াস ভ্যালু। আমি বললাম চার্জ যে কোনো একটা ভ্যালু দিলে হবে না, ইট কোয়ান্টাইজ মানে ডিসক্রিট, ডিসক্রিট ভ্যালু। তো ইন্টিগ্রাল মাল্টিপলস অফ চার্জ অন ইলেকট্রন, একটা কোয়ান্টাইজেশন অফ চার্জ। এটা ছাড়া আরেকটা আছে, there is one more thing regarding charges, very very important, that is uh, principle of invariance of charge, principle of invariance of charge। প্রিন্সিপাল অফ ইনভেরিয়েন্স অফ চার্জ, এরপরে আমি যেটা শেখাবো অ্যাকচুয়ালি ইন্টিগ্রেশন করা শেখাবো। আজকে নিটেও কিন্তু কঠিন কোশ্চেন আসবে, হ্যাঁ, নিটেও আসবে না, আগের মতো আসবে না। কি নিটে টাফ কোশ্চেন আসবে, আজকে একজন এসেছিলেন ডাক্তারবাবু বলে গেল, জানে আর কোশ্চেন কোশ্চেন এইসব, মানে কোশ্চেন করছেন না হয়তো, জানে আর কি, অনেক বিশাল আর গভর্নমেন্টে আছে ডাক্তার, বলছিল টাফ কোশ্চেন আছে। ভালো তো, নাহলে ওরকম র্যাঙ্ক হবে 720 720 720 720 কয়টা কলেজ বেরিয়ে গেল, সবার 720 আছে, কাকে নিয়ে যাবে? আচ্ছা, তাহলে প্রিন্সিপাল অফ ইনভেরিয়েন্স অফ চার্জ এটা বলে, when a charge, say charge q, if it moves, if it moves, its value remains unchanged। If a charge moves, its value remains unchanged। হঠাৎ করে আমার চেঞ্জ, তাহলে কি চেঞ্জ হয় নাকি? আমরা তো সবাই জানি আনচেঞ্জ, চার্জ আবার চেঞ্জ হয় না। আরে ইলেকট্রন মুভ করলে তো মানে ইলেকট্রনই থাকে, সে ঘোড়া মুভ করলে তো আর গাধা হয়ে যাবে না, বা গাধা যদি ছোটে দৌড়ে ঘোড়া হয়ে যাবে না, হবে কি? তাহলে বা বাঘ যদি কম খায় বিড়াল হয়ে যাবে না, রোগা হয়, সে তো স্পিসিসটা তো বাঘই তার না। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওটা না, রিলেটিভিস্টিক ফিজিক্স এর সামথিং এলস, দ্যাট when a mass moves, say m naught, it is rest mass. So when it moves, it has mass m at speed v, this m is equal to m naught by root over 1 minus v square by 6 square. So that is true for mass. So that is in motion, in motion। ডিরাইভেশন আমি করে দিতে পারবো, একদিন টাইম লাগবে টোটাল। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এসটিআর বলে, স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি। আমার ইন্টারেস্ট আছে খুব, জিনিসটা পড়েছি ভালো করে, বলে দেওয়া হবে। কিন্তু লাভ নেই, দেওয়াতে নেই। বাট এখন বলে দিয়ে লাভ হয় না, ইটস দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ অল দিস স্টার্টস ফ্রম অপটিক। I mean, optics is the speed of light. The speed of light is unchanged from the reference frames, ওখান থেকে আসছে ব্যাপারটা। ঠিক আছে, যে যে আছে অনলাইন, প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক কোয়েশ্চেন অর এনিথিং। যদি এখনো সেরকম কিছু হয়নি কোয়েশ্চেন করো, হ্যাঁ এটা হতে পারে কোয়েশ্চেন, এটা কি করে হয়? এটা হয় কি করে হয় জানি না, এটা হয়, ঠিক আছে। এটা হলেই ফিজিক্সের ল গুলো সব ঠিকঠাক থাকে, নাহলে প্রবলেম হয়ে যায়, ঠিক আছে। এটা হয়, দিস হ্যাপেন্স, মুভিং মাস ইট চেঞ্জেস,
So mass is not invariant. Mass changes with speed, but charge doesn't change with speed. Charge is invariant. Important concept. Now we'll go for Coulomb's law, and after that সোজা একদম ইন্টিগ্রেশনের প্র্যাকটিস করব, ঠিক আছে? কুলম্বস ল আর একটা শেল থিওরেম বলবো, ব্যাস। তারপর নাও কুলম্বস ল। Coulomb's law deals with the 2-point charges. Okay? 2-point charges Q1 and Q2 at distance r. 2-point charges Q1 and Q2 placed at distance r. So let the charges be Q1 and the other charge be Q2 and this distance r. Now এখানে আবার কি like charges, তো they will repel. Like charges will repel and unlike charges will attract. মানে প্লাস মাইনাস হলে attract করবে। মাসে এটা হয় না কেন? মাসে কি হয়? Always they will attract. But in charges, it's more complicated than mass. So see, like charges, both are positive charges, so they will repel. If one is plus, one is minus, then they will attract. So this force proportional to Q1 Q2 by R square. The force is proportional to Q. আচ্ছা, কারো স্কুলে কি শুরু হয়েছে এটা চ্যাপ্টারটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স? হয়েছে না? ডিপিএস হয়েছে না? হয়েছে হ্যাঁ হয়েছে স্যার। হয়েছে না? আচ্ছা, এই প্রপোর্শনাল টু Q1 Q2 বাই R। এইবার একটা কনস্ট্যান্ট আসছে এখানে, যা কিছু দেখতে না কনস্ট্যান্টটা পাওয়া যায় না পৃথিবীতে, এরকম নেই, ব্যাজারিয়া নেই। ও, মানুষেরও খেয়ে দেয় কাজ নেই। কোথায় না কনস্ট্যান্ট নাম দেবে একটা কি সি নয়, স্পিড অফ লাইট চলে গেল কে। ঠিক আছে, কেও দেয় অনেক সময়। এটা কি একটা অদ্ভুত কনস্ট্যান্ট, 1/4πε0। ঠিক বলছি, এটা কিন্তু নতুন আছে, ইটস এ নিউ কনসেপ্ট। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি কি দেয়, আগে দিত এরকম এফ ইকুয়াল টু কে Q1 Q2 by R. মানে this k, small k, this small k is Coulomb's constant, and rather this small k is 1/4πε0। এইগুলো তাহলে কি করে আসলো? এগুলো পরে যখন স্পিড অফ লাইট ক্যালকুলেট করেছে ম্যাক্সওয়েল, আফটার না ইভেন আফটার দ্যাট, ইভেন যেটা ম্যাক্সওয়েলের লেখা বই আছে, ফরচুনেটলি আই হ্যাভ দ্যাট সফট কপি অফ দ্যাট বই, ম্যাক্সওয়েলের লেখা অরিজিনাল 100 কত 1890, কত বছর হয়ে গেল, অনেকদিন হয়ে গেল, তাই না? তাহলে বলরাম মল্লিকের মতো পুরো এটা 1890 ওই সময়টা, তাই তো হবে ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন। হ্যাঁ, যাই হোক, এরকম হচ্ছে দিস, তারপরে এসছে এসব এপসিলন আর ফেপসিলন, ইট হ্যাজ গট হিস্টোরিক্যাল সিগনিফিকেন্স, বাট এখনই আমরা জানবো না, উইল অ্যাকসেপ্ট দিস এপসিলন, ঠিক আছে, বলছে এপসিলন, কিন্তু এপসিলন নটের আবার নাম আছে, এপসিলন নট হ্যাজ গট আ নেম, permittivity of free space, and its value is 8.85 into 10 to the power minus 12 SI units। ওটা ভাবতে হবে না, কি আছে, গুণ ফুন করে দেখে নাও, SI units, and this 1/4πε0 is 9 into 10 to the power 9, that's also SI unit। ঠিক আছে, পারমিটিভিটি একটা ব্যাপার আছে না, permittivity, what I think it's a name, nothing, যেমন জ্যাক, জিল, টম, what's in a name? Permittivity is also a name।
এটাকে নিয়ে জবরদস্তি বইগুলো অনেক কিছু লেখে, হাউ মেনি ফিল্ম লাইন্স আর পারমিটেড এটসেট্রা সব লেখা আছে বই। জাস্ট ইগনোর দ্যাট, just ignore that. That's not true. Seriously, good. Because when this historically this thing is not written, you will write this Coulomb constant. So what's the meaning? Just a constant. In SI units, if you substitute all the value, comes out to be 9 into 10 to the power 9. So its permittivity is just a constant. And for some calculation of flux, etc., this 4 pi has to be introduced. So that we'll know later on. এটা কিছুই না, পারমিটিভিটি একটা নাম, পারমিটিভিটি অফ ফ্রি স্পেস, ইট হ্যাজ গট নো সাচ সিগনিফিকেন্স। আচ্ছা, তাহলে এই হচ্ছে ব্যাপার, ফোর্স, দ্যাটস দ্য ফোর্স বিটুইন টু পয়েন্ট চার্জেস। ইফ ওয়ান অফ দেম ওয়্যার নেগেটিভ চার্জ, দেন দে উড হ্যাভ অ্যাট্রাক্ট। একটা জিনিস বলছি, হ্যাঁ লেখা হয়, very important. In vacuum or air, the two charges Q1 and Q2 placed in vacuum or air, these will attract or repel with forces, and then this constant comes, Coulomb constant. মানে বাট ওই জন্য বলছিলাম যে স্কুলে কার কার হয়েছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স, আর ওখানে একটা মানে শুধু স্কুলেই না অনেক বইতেও এটা জিনিস রঙই থাকে। নাও if the two charges are in medium water, then what will happen? Force between the charges will reduce. That's what it is written in books. ঠিক আছে, দৌড়া হয় না, ঠিক আছে, অনেক রকম গল্প আছে, ওরা বলছি আমি, সেম থাকে, বলছি আমি। Two charges now, Q1 and Q2 placed in a medium, for example water. Now যেটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে বলছি, Q1 and Q2 in water, এরকম জল, and this is our distance r, and this is the force on this and force on it. Yes. Now this force is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square, this into 1 upon 8. This F is force on Q1 or Q2. For water it becomes 80. This 80 is, so this you know as epsilon r is 80. This is known as, this is the dielectric constant, or the relative permittivity of the medium. Dielectric constant or relative permittivity of the medium, epsilon r. হ্যাঁ না, এটা হচ্ছে, suppose there is some way out to calculate the forces, you will get it 1 by 80. স্যার এপসিলন আরটা কি স্যার? হ্যাঁ বলো, এপসিলন আরটা কি স্যার? এই যে এপসিলন আর, এটা হচ্ছে ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট or relative permittivity of the medium, মানে in the medium the force on each charge decreases. স্যার ফায়ার কি মানে ওয়াটারের মতন মিডিয়ামের জন্য ইউজ করা হয়? হ্যাঁ কোনটা? স্যার এপসিলন আর কি ওয়াটারের মিডিয়ামের জন্য ইউজ করা হয়, ওয়াটারের জন্য? না ওয়াটার না, যে কোনো মিডিয়াম হতে পারে, ওয়াটার ছাড়াও তেল হতে পারে, অয়েল, মানে এনিথিং হুইচ ইজ কনভিনিয়েন্ট, এনি গ্যাস হতে পারে, ঠিক আছে না, আর এনি আদার লিকুইড হতে পারে, ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে, ফ্রম মিডিয়াম টু মিডিয়াম দিস এপসিলন আর চেঞ্জ।
ওয়াটারের জন্য, yes. So epsilon r equal to 80 for water. মানে it depends on medium. Say on any oil, in any other oil, whatever, it may be different, maybe 40, maybe 35, or maybe 100, এরকম ব্যাপার, changes. ঠিক আছে? Can you say why this change happens? Why? চেঞ্জটা কেন হচ্ছে? না না না, সি ইয়ার এর টাইমস কি মানে কি হবে এখানে, এটা হবে এরকম 1/4 পাই এপসিলন নট এপসিলন আর ইন্টু Q1 Q2 বাই আর, এইটা এটাকে লেখে অনেক সময় 1/4 পাই এপসিলন Q1 Q2 বাই আর। তো এই যে এপসিলন হচ্ছে অ্যাবসলিউট পারমিটিভিটি of the medium, absolute permittivity of the medium, that is epsilon naught times epsilon r. So the force between charges is maximum in air and it decreases higher the dielectric constant or relative permittivity, এটা ফোর্সটা ডিক্রিজ করে যায়। বা তো ডিক্রিজ হলো, আমি বললাম এটা ভুল লেখা আছে বইতে, আমিও তো সেটাই বললাম ভুলটা, তাই না? কারণ এবার উই হ্যাভ টু নো দ্যাট ওয়াই দিস ফোর্স ইজ ডিক্রিজ, এটাই ব্যাপার, তাই না? ওয়াই দিস ফোর্স ইজ ডিক্রিজ, কেন ফোর্সটা ডিক্রিজ হচ্ছে কেন? এবার তাহলে দেখা যাক, উই লেট আস গো ইনসাইড ওয়াটার এন্ড জুম ইনটু ওয়াটার। ঠিক আছে? তো ইমাজিন আ ভিডিও, একটা গ্লাসে এরকম বোতলে এরকম ওয়াটার আছে, জল আছে ওয়াটারে, জুম ইন করছি, কি দেখবো? ফার্স্টে জলের ভেতরে ঢুকে গেছি আমরা, এরকম কিলবিল কিলবিল করছে না মলিকিউল গুলো সব দেখবো, পার্টিকেলস। তারপরে আরো 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 জুম ইন করে কি দেখবো তোমার? কি? হাইড্রোজেন অক্সিজেন, কি, তাই না? জুম ইন করে তাই দেখবো, হাইড্রোজেন অক্সিজেন কিভাবে আছে, চেঞ্জ করি, হ্যাঁ? এরকম না, আর জুম ইন দরকার, এই অবধি থাক, ঠিক আছে? অক্সিজেন হাইড্রোজেন। নাও ইউ নো হোয়াট ইজ দ্য চার্জেস on this? Plus minus minus plus. Overall you see, overall this molecule you can draw it like very roughly, you can draw it like a minus or plus. তার মানে কি, এটা ডাইপোল না, একে বলে ডাইপোল, ডিপোল, ডাইপোল। একটা চার্জ হলে কি মনোপোল, এটা ডাইপোল, দুটো চার্জ না, চার্জের বললাম, চার্জের তো থাকে আর ম্যাগনেটে হয় না, ম্যাগনেট এক্সিস্ট লাইক নর্থ পোল এন্ড সাউথ। তো দিস মলিকিউল ইজ এ ডাইপোল। কেমিস্ট্রিতে করেছি না ডাইপোল, নাকি আছে না? এটা কিসে আছে না কেমিস্ট্রিতে? এটা কোথায় আছে, কি চ্যাপ্টারে? হ্যাঁ, বন্ডিং, হ্যাঁ, ডাইপোল মোমেন্ট আছে না, ডাইপোল কি বলে, ডাইপোল মোমেন্ট, চার্জ ইনটু ডিসটেন্স, তাই না? চার্জ ইনটু ডিসটেন্স ডাইপোল। এখানে অলসো ইটস ভেক্টর সাম, ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দিস টু ডাইপোল মোমেন্টস এন্ড যাই হোক, সি ওভারঅল ইউ সি ইটস দিস মলিকিউল ইজ লাইক আ ডাইপোল, মানে একটা ওয়াটার মলিকিউল ইজ লাইক আ ডাইপোল। এবার ওয়াটার মলিকিউলের ভেতরে আমি দেখছি, জুম ইন করে যাচ্ছি কিন্তু ভেতরে, ঠিক আছে? দেখছি এরকম ডাইপোল, ডাইপোল কিরম কিরম হবে ডাইপোল গুলো, এমনি থাকবে নাকি এরম এরম হতে পারে না ডাইপোল গুলো, কি? হ্যাঁ, এটাই তো হওয়া উচিত না, ঠিক? প্লাস মাইনাস, প্লাস মাইনাস মাইনাস প্লাস, তাই না? মাইনাস প্লাস, এটাই তো হয় ন্যাচারালি, এটাই হওয়া উচিত। এবার কি হলো,
এর মধ্যে একটা চার্জ ড্রপ করে দিলাম জলের বোতলের মধ্যে, ইনসাইড দ্য ওয়াটার বটল somehow a charge gets there settled, মাঝখানে ভেসে রইলো চার্জটা, ঠিক আছে। Suddenly a charge floats in water. Now see what happens. If the charge floats in water, say it's a positive charge. Positive charge. ওয়াটার মলিকুল গুলো কি হবে? ডাইপোলে তো হালকা হালকা চার্জ, সামান্য। হ্যাঁ, কিন্তু এগুলো কি হবে তাহলে ডাইপোল গুলো? হাউ উইল দ্য ডাইপোলস অ্যালাইন দেমসেলভস? তাহলে কি হবে? এরকম বড় বড় তো আর হয় না ডাইপোল, ফিনফিনে পাতলা, তাই না? যাই হোক, so this all there. So overall what you get actually? So overall what is the situation? That there is a plus charge, we have plus charge, plus q charge, and it is surrounded by what? Surrounded by negative charge. বাকিগুলো কি আছে? প্লাস মাইনাস আছে। আরে এ তো কাছাকাছি, তো কি হবে, নিউট্রাল হয়ে যাবে না, এখানেও তার আছে, সব আছে। এ আছে একটা, এরকম আছে না একটা প্লাস মাইনাস, অলওয়েজ ইট দেয়ার, always gets neutralized. So that means when you drop in a charge inside, say, suddenly the charge floats in midst of this water. So this negative charges actually surround this charge, positive charge. And these negative charges is, you call it the bound charge, right? These are bound charges, or you write like this. This is minus QB bound charge. Bound charges minus QB বলছি, ঠিকই আছে না? মাইনাস QB, ঠিক আছে? বাউন্ড চার্জ হবে কি না? একটা চার্জ আছে মানে কি, ইট ইজ সো, হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি এটা চার্জ, তো এটাকে ঘিরে একটা স্ফিয়ারের মতো থাকে bound charge. But the bound charge, what happens actually? Bound charges, it's like a spherical shell, like a spherical shell around Q at its center, right? আমি কিন্তু একটু বেশি ডিটেলসেই বলছি, মনে হচ্ছে কুলম্ব ল শুরু করে দিলে পারতাম না, প্রবলেম প্রবলেম তো সলভ করবো, কি ভ্যাট ভ্যাট করছে না, চার্জ এই মিডিয়াম, বাট দিস ইজ ভেরি মাচ নিডেড, ভেরি মাচ নিডেড বলছে, ইভেন ওয়াইল সলভিং প্রবলেমস ইজ ভেরি মাচ নিডেড, কারণ কনসেপ্ট আগে কিন্তু কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে হবে। আচ্ছা, তা এটা দিস মাইনাস কিউবি নাও, তার মানে দ্য ফোর্স, দ্যাট মিনস আমরা যে আগের ডায়াগ্রামে দেখছিলাম না, এই ওয়াটার এরকম চার্জ আছে, পুরো পিকচারটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, we are not seeing the whole story. What will be the whole story? This is surrounded by negative charge, and these two surrounded by negative charge, so the force drops. That's the reason for the force dropping. Clear holo? বলছি, what's the whole story? Let me tell you. So that means charge q1 and q2,
in water. এটা এটা এরকম ভাবে আছে, বাইরে দিয়ে আঁকলাম আর মাইনাস Q1B, এটাতেও তো তাই হবে না, মাইনাস Q2B। না, দিস ইজ দ্য, এইবার হলো রিয়েল পিকচার। কি এটা পেয়ে গেলাম না, রিয়েল পিকচার। দিস ইজ হাউ দ্য চার্জেস আর নেগেটিভ চার্জ। Why? Because the dipole nature of the molecule. In a medium, molecules are of dipole nature. Because every molecule has some charge, না? Plus minus charge থাকে। তো dipole property থাকবে, কারোর কম বেশি থাকবে, কিন্তু but it's there inherent। এবারে আমি বলছি force on Q1, force on Q1, Q1 কে কে ফোর্স দেবে, Q2 কত ফোর্স দেবে, Q1 কে Q2, এটা একটা কাজ করি, এটা না একটা কালার কোড করে দেবো, ঠিক আছে। Q2 কত ফোর্স দেবে, Q1 কে Q2 রিপেল করবে তো, হ্যাঁ, কত হবে এটা, 1/4 বাই, আর কে ফোর্স দেবে মাইনাস Q2B, ওটাও তো একটা অ্যাট্রাক্ট করবে, তাহলে কত ফোর্স দেবে, এদিকে হবে না, এটা মাইনাস সাইন কিন্তু দেবো না, এই যে কি হবে, Q1 Q2B বাই, আচ্ছা, আর কে দেবে মাইনাস Q1B, কত ফোর্স দেবে Q1 কে, 0, সব দিক থেকে টানছে, সিমেট্রি। এটা যে আছে, এটা স্ফিয়ার না, minus Q1 is a sphere. Center of the sphere is Q1. So negative charges will attract from all sides. So the vectors are like this, uh, pointing away in all possible directions in space. So obviously zero. কিছু হয় না। হ্যাঁ obvious, কার জন্য, Q2 জন্য না, Q2B is a point charge for this, Q2B, এটা আমি স্ফিয়ার রেখেছি অ্যাকচুয়ালি, তো জাস্ট এর উপরে, ওটা তো পয়েন্ট চার্জ, মাইনাস Q2B তো, দ্যাটস আ পয়েন্ট চার্জ। আচ্ছা, ফোর্স অন Q2 কি হবে, কে দেবে, Q2 কে কে ফোর্স দেবে, Q1, আর মাইনাস Q1 এদিকে দেবে, মাইনাস Q1 ওটাও যদি দেখি না একই হবে ফোর্সটা, এটা দেখ Q2, আর এইটা, হ্যালো, বুঝতে পারো, এটা রেকর্ডিং দিয়ে দেবো, আরো ভালো। হ্যাঁ অর্ধেক ক্লাস হয়ে গেছে, রেকর্ডিং দিয়ে নেক্সট উইক থেকে জয়েন, বা হয়তো স্যাটারডে করতে পারে, ঠিক আছে। যেই, হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ দেবে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে।
কোনটা? মাইনাস সাইন কেন হবে? ডিরেকশন তো চেঞ্জ করেছে। নেগেটিভ কেন হবে? না না, সে এটার ভ্যালু Q1 হচ্ছে 3, মাইনাস Q2B হচ্ছে -2, তাহলে কি হবে? 3 × 2 6 আর কি, বেসিক্যালি ওটা। ব্লু কালার ওটা, হ্যাঁ। না, ওটা লাগাচ্ছি না এখন। সেম ওয়ে Q2 এর ওপরে is blue colored this shell, ঠিক আছে, that will apply no force because all the vectors are they will cancel in all possible directions. আচ্ছা, তাহলে what is the net force? এখানে এটাও কিন্তু F হবে, একই হবে। হ্যাঁ, ডোন্ট থিঙ্ক ইট ইজ নিউটনস থার্ড ল, তার জন্য হচ্ছে না। এটা হচ্ছে আর কি। তাহলে এটা কত হচ্ছে? F ইকুয়াল টু 1/4πε0। আচ্ছা, Q1 into what? Q2 minus Q2B by R, ঠিক আছে। but but we have also found out that this is 1/4πε0 epsilon r Q1 Q2 by R square. So therefore what we can write, Q2 by তাহলে কত হচ্ছে? Q2 by epsilon r is equal to Q2 minus Q2B, এই তো না? ঠিক। So that means what is Q2B? স্যার, এফ এফ এর এক্সপ্রেশন কিভাবে বের করেন বলতে পারবেন স্যার আরেকবার? কোনটা? ফোর্সটা কিভাবে ফাইন্ড করলেন একটু বলতে পারবেন স্যার? এক্সপ্লেন ফোর্সটা করতে পারেন প্লিজ? Q1 এর ওপর ফোর্সটা দেবে, Q1 কে ফোর্স দেবে কে? Q2 ওদিকে রিপেল করবে, ঠিক আছে। আর হ্যাঁ স্যার। minus Q2B, it is like a point charge at the center only because it's so small, point charge. So this will attract Q1 and minus Q2B, they are unlike charges, so will attract. And after all, this Q1B, now what about this Q1B? Q1B will apply force, see, all possible directions, huh? So the vector sum will be 0. Vector sum will be 0. That's why we calculate the net force on Q1 and same way the net force on Q2. Yes. ইয়েস স্যার। এইটা ডান দিকে মানে কোনটা? বাঁ দিকে হচ্ছে। এটা তো বড়, Q2 বাউন্ডের থেকে তো Q2 টা বড়। Bound charge is always a certain part fraction. See, bound charge like this. Q2B is Q2 1 minus. Bound charge তাহলে এটা হবে general formula of bound charge, we know that Q bound is how much? Q1 minus 1 by epsilon r. This is the formula of bound charge. Bound charge से तो कम तो, ठीक है। আচ্ছা, এটা কি বলছি? Q1 multiplied by Q2, বাকিগুলো তো সেম। আর এখানে কি Q1 multiplied by Q2B, this is way less, মানে it's less actually, way less না, way less হবে না। ওয়াটারে কি হবে? ওয়াটারে কি হবে? বাউন্ড চার্জ 79/80, ঠিক। ওয়াটারের কত ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট? এটা ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট পরে 80। হ্যাঁ, তাহলে বাউন্ড চার্জেস হবে, ব্যাপার আছে, তাই না? কি?
হ্যাঁ নেগলেক্টেড তো হ্যাঁ তো হবে, ফোর্সটা 80 টাইমস ড্রপ করছে, দ্যাটস অলসো নট লেস হিউজ, ফোর্স ড্রপস ইটস ডিভাইডেড বাই 80 টাইমস কম হচ্ছে ফোর্স আর, ডিউ টু দিস প্রপার্টি অফ দ্য মিডিয়া। তো কনসেপ্টটা কি হলো, মিডিয়ামে ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট এরকম হয়। এটা পরে পড়ায়, ক্যাপাসিটেন্স যখন পড়ায় তখন পড়ায়, আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাটস দ্য রাইট ওয়ে, বিকজ যখনই পারমিটিভিটি আসছে ইউ হ্যাভ টু নো অ্যাবাউট দ্য মিডিয়াম অলসো, নাহলে ভুল হয়ে, কনসেপচুয়ালি ভুল হয়ে যায় না। আর এই বেসিক গুলো না জানলে কি হয়, একটু যদি ডিফিকাল্ট অ্যাডভান্স কোয়েশ্চেন দেয় তখন গিয়ে আটকে যাবে তখন ভ্যাকুয়াম। না, অ্যাকচুয়ালি সি কুলম্বস ল ইজ মিডিয়াম ইন্ডিপেন্ডেন্ট। See, force between Q1 and Q2, it is same as that in vacuum. See, force between Q1 and Q2 is this. Does it change in water? No. What changes is the charge, distribution of charge, the bound charge, that changes. ঠিক আছে, কোনটা গ্রিন কালার আর ব্লু কালারটা Q2 Q1 বি, হ্যাঁ হবে সেম হবে। হ্যাঁ না একদম হবেই সেম, কারণটা বলছি কারণটা বলছি Q2B, I can write Q2B is Q2 1 minus 1 by epsilon naught, and what is Q1B is Q1 1 minus 1 by epsilon naught. So it's the same thing, কি সেম না, মাল্টিপ্লাই করে কি আসছে Q1 into Q2, এই এটা আসছে 1 minus 1 by epsilon, এটাও তাই একই আসছে। এই তো হলো মোটামুটি মিডিয়াম, এগুলো বললাম, দরকার ছিল এগুলো বলা। তো এখন কনসেপ্টটা ক্লিয়ার যে why dielectric constant, what is dielectric constant, why the forces decrease in medium, ওয়াইটাই তো আসল, এটা তো মুশকিল আছে না জানলে না। হ্যাঁ, ফোর্সটা ডিক্রিজ হয় ওই যে কি বলে না, ইট ইজ নট সো বাইনারি দ্যাট, সেরম না, ইটস নট ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট দ্যাট ফোর্স ডিক্রিজ হয়, হ্যাঁ হয়, সেটাও ঠিক, ফোর্স ডিক্রিজ হয় না সেটাও ঠিক। আমি বলছি কি ফোর্স ডিক্রিজ হয়, ফোর্স, the net force on each charge that decreases, the answer is yes. The force between charges in water and charges in vacuum, does it decrease? No, that's same. But in a medium, the charges change. Coulomb's law doesn't change. The charges change. কি ক্লিয়ার হলো না কনসেপ্টটা, কি কোনটা ফোর্স বিটুইন টু পার্টিকেল, এই তো ফোর্স বিটুইন টু পার্টিকেল, সেটাই তো। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে আরেকটা যে চার্জ অ্যাড হয় তার জন্য এই ফোর্স হবে, তাহলে দিস নেট ফোর্স দিস মাইনাস দিস, ঠিক আছে। See, Coulomb didn't say that it is valid in vacuum only. Force between charge. It's all superposition. যাই হোক, তো অনেক কিছু বললাম, মোটামুটি এইটা মনে রাখতে হবে, বাউন্ড চার্জেস Q2 1 মাইনাস। যদি কোয়েশ্চেন গুলো ঘুরিয়ে দেন, সাপোজ কোয়েশ্চেন এরকম দিল, ইন ওয়াটার টু প্লেস দিস চার্জ 80 microcoulomb charge and another 160 microcoulomb charge in water, বলে what is the bound charge surrounding 80, হ্যাঁ হ্যাঁ
হোয়াট ইজ দ্য বাউন্ড চার্জ সারাউন্ডিং 80 মাইক্রোকুলম? বলা যাবে না তাহলে? এই থিওরি গুলো না জানলে কেউ কি করে অ্যান্সার দেবে? অ্যান্সার দিতে পারবে না। বইয়ের ফর্মুলা দিয়ে অ্যান্সার দিতে পারবে না। সব সব ডিস্ট্রিবিউশন। হ্যাঁ, তাহলে এটাই কি হচ্ছে? হ্যাঁ, কত আসছে বাউন্ড চার্জটা? 80, 79। তাহলে ইট ইজ -79। চিন্তা করা যায় ওয়াটারে তাহলে -79 বাউন্ড চার্জ, হাইলি পোলারাইজড। Dipole moment is very high, very strong. সত্যি বলবো, তার জন্য আমাদের সেল থিওরেম পড়তে হবে। নাহলে হ্যাঁ, বাস, ম্যাক্সিমাম কেসে কিছু হবে না। যেমন এটার বাইরে কত আছে? -79 × 2 আর স্কয়ার। আচ্ছা, এবার কুলম্বস ল অ্যাপ্লিকেশন চলে যাই আমরা। কুলম্বস ল অ্যান্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড। আচ্ছা, তো ইলেকট্রিক ফিল্ড বলছি কি হয়? হোয়াট ইজ ইলেকট্রিক ফিল্ড? ইলেকট্রিক ফিল্ড at a point is the force on unit positive charge placed at that point. Force on unit positive charge placed at that point. এরপরেই কিন্তু ইন্টিগ্রেশনের প্র্যাকটিস সেশন হবে আমার। That's also important because nowadays JEE main they are using lot of integration basis. Lot. JEE main কিন্তু ওরকম সোজা না একদম, সব ইন্টিগ্রেশন দিয়ে করছে। ফর্মুলা মুখস্থ করলে কিচ্ছু হবে না। আর নিটে তো কিছুই জানি না কি হবে, তবে মনে তো হয় কিছুটা তো বেটার হবে। শিখে যাওয়া উচিত সব, ক্ষতি তো নেই। জানার কোনো শেষ নাই, জানার চেষ্টা এ বাবা, এটা বলবো না। হ্যাঁ, ইজ ফোর্স অন ইউনিট পজিটিভ চার্জ প্লেসড। জানার কোনো শেষ নাই, জানার চেষ্টা করা চাই, তাই না? সেই জন্য শেষ নাই, না জানার কোনো শেষ নাই, বেশি জানলে ক্ষতি নাই। সিনেমাটায় বলেছিল জানার চেষ্টা বৃথা তাই। সত্যিই হ্যাঁ, ক্লাসিক ফিল্ম was there, হীরক রাজার দেশ। Has anyone seen that movie? হীরক রাজার দেশ। হ্যাঁ, দড়ি ধরে দারুণ, অনেকবার দেখি। হ্যাঁ, তো ইলেকট্রিক ফিল্ড at a point is the force on unit positive charge placed at that point. আচ্ছা, ফার্স্টে দেখা যাক এবার কিছু প্রবলেম করবো আমরা, ঠিক আছে? আর ইলেকট্রিক ফিল্ডের নোটেশন হচ্ছে ইটস আ ভেক্টর কোয়ান্টিটি বিকজ ফোর্স ইজ আ ভেক্টর কোয়ান্টিটি। এবার আমরা করবো অ্যাপ্লিকেশন অফ কুলম্বস ল। একদিনেই ফিল্ড অব্দি করলেই অনেক আমাদের ফিল্ড। এরপর আছে কি ফিল্ড, পোটেনশিয়াল এনার্জি অ্যান্ড পোটেনশিয়াল
ঠিক আছে, আরেকটা ডাইপোল, এই 3 দিনে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স হয়ে যাবে, 3 দিনে হয়ে যাবে, বেসিকটা খাবার হয়। হ্যাঁ, এবার অ্যাডভান্সের প্রবলেম সেটা ঠিক আছে, সেটার তো কোনো শেষ নেই। 10 দিন করলেও হয়ে যাবে, 20 দিন, 100 দিন করলেও হয়ে যাবে, ও স্টক শেষ হয় নেভার এন্ড। অ্যাপ্লিকেশন অফ কুলম্ব ল দেখা যায়, তো করি অ্যাপ্লিকেশন অফ কুলম্ব, জাস্ট ইয়ে করা যায়। আর এটা একটা চার্জ 20 মাইক্রোকুলম, এটা হচ্ছে -40 মাইক্রোকুলম, আর এটা হচ্ছে 10 মাইক্রোকুলম। আর এই ডিস্টেন্স গুলো আছে সে মিটারই পড়া যায়, তার 2 মিটার, and this is also 2 মিটার. Find the force on 20 microcoulomb charge. Find force on 20 microcoulomb. হ্যাঁ, কত আসছে? আচ্ছা, ফোর্সটাও কিন্তু মাইক্রো নিউটনে আছে, তাই না? মাইক্রোকুলম দেওয়া আছে। তাহলে কনভার্ট করতে হবে, না কনভার্ট করতে হবে কুলম্ব, হবে না। একটা কাজ করি, এগুলো হচ্ছে টেকনিক, জিনিসটাকে একটা সোজা বানিয়ে দেয়। কি করবো, এটাকে লিখবো কিউ, এটাকে লিখবো কত, -4 কিউ, এটাকে লিখবো 2 কিউ, আর এটাকে লিখবো আর, এটাকেও লিখবো আর, কত সোজা হয়ে যাবে জিনিস। আচ্ছা, ফোর্স অন 20 কুলম্ব চার্জ কি হবে? 20 আর 2 কিউ, কে ফোর্স দেবে? এটা -4 কিউ কত ফোর্স দেবে 2 কিউ কে? কোন দিকে, এদিকে না? কত দেবে? কে, কুলম্ব কনস্ট্যান্ট কে, 248 কিউ স্কোয়ার বাই, আচ্ছা আর স্কোয়ার, ওটা পরে 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 করো, ভ্যালু পরে পুট করো, ঠিক আছে? আর কে ফোর্স দেবে? এটা 10, কি হবে 10 কে ইন্টু 2 কিউ স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার, তাই না? তাহলে হোয়াট ইজ দ্য নেট ফোর্স? হ্যাঁ, 6 না? কত ইজি হলো না ক্যালকুলেশন? এটা হলো 6 কে মানে কত, 9 × 10⁹ ইন্টু কিউ স্কোয়ার, মানে এই যে 20, না 10 স্কোয়ার, না 10, হ্যাঁ এটা হবে 10 × 10⁻⁵ স্কোয়ার, ঠিক? কুলম্বে নিতে হবে তো, বিকজ এসআই সিস্টেম না, ডিভাইডেড বাই কত হচ্ছে, আচ্ছা আর স্কোয়ার মানে 4, আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে কত, 2, এটা হচ্ছে কত,
27/2 মানে কত? এই যে 10 মাইক্রোকুলম মানে কত? 10 into 10 to the power minus 6 coulomb. 10 to the power minus 5. Now we have to convert to coulomb. এটা কত? হ্যাঁ হ্যাঁ, কেটা তো তাই হয়, 9 into 10 to the power 9. 13.5 না এটা? 13.5 into by 10 মানে 1.35 নিউটন। কিরকম সোজা আসলো না আনসার? ইজি আসলো answer। কোনটা? এটাকে 2Q কে 4Q এই যে অ্যাট্রাক্ট করছে। ও এটা ভুল হয়েছে আমার, সরি 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 সরি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, 4R² হবে না? ভুল হয়েছে। ডিস্টেন্স তো 2R ছিল। 8 minus half 7.5। এ বাবা, আর করবো না। 1.7 নিউটন আসছে, বাস ঠিক আছে, আর করবো না। 1 পয়েন্ট। স্যার হ্যাঁ স্যার এর প্রিভিয়াস একটা পেজ একটু দেখাতে পারেন, সেটা স্ক্রিনশট করবো, রয়ে গেছে। প্রিভিয়াস পেজ। হ্যাঁ স্যার। স্যার এর আগেটা একবার দেখুন প্লিজ। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। আজকে যদি নেট কানেক্ট হয় আমি পাঠিয়ে দেবো নোটস। নেট কানেক্ট হলো তো কিউআর কোড দিয়ে স্ক্যান হয়ে যায়। এটা ওটা সিম্পল অ্যাপ্লিকেশন, ঠিক আছে। হ্যাঁ, স্যার, হ্যালো না স্যার। এর ভ্যালু দেবে না। হ্যাঁ বেটার। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম যে এই সিস্টেমটার নেট ফোর্সটা বার করতে বলে তাহলে কিভাবে বার করব? সিস্টেমটা নেট ফোর্স না, এক একটা চার্জের উপর বলবে net। এক একটা চার্জের নেট ফোর্স বার করতে হবে, এই এক ফোর্স একটা বার করতে চার্জের ওপর নেট ফোর্স বার করতে হবে। যেমন এটার ওপর হবে। যেমন এটার ওপর তো পেয়ে যাবো, কি হবে এটা? এটা যেমন অ্যাট্রাক্ট করবে না, এটা হতে হবে 2Q মানে K × 8Q² / R²। আর এটা মাইনাস প্লাস, তাহলে এটা হবে K × 4Q² / R²। এরকম হচ্ছে ফোর্স নেট ফোর্স, ওটা আরেক রকম হবে, এরকম হচ্ছে। আচ্ছা হ্যাঁ আমি বলে ফাইন চার্জ অন ইচ। হ্যাঁ, গ্র্যাভিটেশন এই টাইপের। না ওখানে বোধহয় এনার্জি এনার্জি করে। এটা ফোর্স অন ইচ চার্জ কত, so almost like gravitation, almost like gravitation except when
this distribution of charge on body, that thing is complicated than gravitation. 10 times more complicated than gravitation. পজিটিভ নিতে হবে। এটা তো সব ইকুয়াল চার্জ আছে। তা বলছে যে কোনো একটা চার্জের উপর কত ফোর্স, এ তো ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল। তাহলে এই চার্জটা যদি দেখি এটা কি করবে, তাহলে এটা রিপালশন না, কত কে কিউ স্কোয়ার বাই এল স্কোয়ার, এটাও তাই রিপালশন কে কিউ স্কোয়ার বাই এল স্কোয়ার। নাও দিস ইজ 60 ডিগ্রি। Now 60 degree means net force. Okay. Or if you make this 30 degree, that just cos 30 component will add, sin 30 will cancel. ঠিক আছে, এটা হবে f হচ্ছে 2 k q square by l square cos 30 degree. Net force. ঠিক আছে, কোনটা এটা? এই তো 60 ডিগ্রিটা দুভাবে বার করা যায়। এক হচ্ছে এই ফোর্স ইজ এই রুট ওভার অফ এই এটা স্কোয়ার প্লাস এটা স্কোয়ার প্লাস 2 into this হ্যাঁ, আবার into cos 6, এটা এক ধরনের উপায়, এটা বার করা যায়। অথবা যেটা আমি করলাম কিরম ভাবে, এটা তো এই ফোর্সটা আছে, এই ফোর্স আছে না, you know that it is through the line of symmetry, so you make this half 30 degree and resolve it into component, that cos component and the sin component and sin component. Obviously these two will cancel and these two will add. Alright. हेलो सर। हेलो सर। স্যার এই লাস্ট সেকেন্ড কেসটা আরেকবার বুঝিয়ে দেবে আপনি? সেকেন্ড কোনটা, মেথডটা এটা? হ্যাঁ। হ্যাঁ, এটা কি করলাম, এই যে ফোর্সটা আছে, সাপোজ এটার উপর ফোর্স বার করো, এটার উপর একটা ফোর্স আছে, তাই তো? So এটা এর মধ্যে একটা ফোর্স আছে, সে কিছু একটা আছে, সে এফ নট আছে, এটাও তাই এফ নট আছে, ঠিক আছে? নাও where is the net force? Net force will go through this line, vertical line. So what I am doing is that, this whole angle is 60, so 30 and 30. এবার কি করছি আমরা, we resolve it into component. Yes. Now this is how much? If not sin 30, this is also if not sin 30, this is if not cos 30, this is also if not cos 30. So what is the net force? Net force is how much? Net force is 2 f naught cos 30, है ना? Net force is equal to 2 f naught cos 30. यस सर। Sin 30 components will cancel. ओके।
আচ্ছা, এবার সে বললো অন্যরকম একটা কোয়েশ্চেন, বললো এখানে একটা রড আছে, rod, it has got length L, and here on the axis of the rod, at say distance A, you have a charge say Q, and the capital Q is charged on the rod. এবারে to find force between rod and the point charge. Force between rod and the point. হ্যাঁ, 0 থেকে না, A থেকে A, বোধহয় গ্র্যাভিটেশনও পড়েছিলাম, ইচ্ছে করেই করাচ্ছি, রিভিশন করানো হচ্ছে। হ্যাঁ, ওই তো, এটা নিতে হবে আর, এটা dr. Now this is charge is called Q by L times dr. এবার এই যে ফোর্স, এটাকে propulsion force K Q by L dr by r square. Now the net force is the integration of from r, is from A to A plus L, है ना, A to A plus L. এটা হয় কত, dr by r square minus 1 by r. আচ্ছা, this you can do what, মাইনাস সাইনের বদলে এগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারি না, লিমিট গুলো। হ্যাঁ, এখানে যদি বলে যে ঠিক আছে একটা রড আছে, এরকম রড, and say at a distance, say at this point P, at point P, the rod has charge Q, at point P, find electric field. বা ফোর্সটাকে জাস্ট চার্জ দিয়ে ডিভাইড করবে, কিউ এর ওপর না ফোর্সটা বার করেছি, ইজ ডিভাইডেড বাই, মানে যেটা ফিল্ড হয় কত,
field is forced by Q. Simple. তাহলে জাস্ট এটাই হলো K Q by A into A plus K Q by A plus. যেবার এটা কঠিন ইন্টিগ্রেশন শেখাবো, ঠিক আছে, তার রেজাল্টটা মনে রাখলে অনেক লাভ হবে। ইফ ইউ রিমেম্বার দ্য রেজাল্ট ইট উইল বি হিউজলি বেনিফিশিয়াল। ঠিক আছে, একটা কেস পড়াচ্ছি, আই এম সিম্পলিফাইং দ্য থিং কম্পেয়ার টু হোয়াট এভার ইজ গিভেন ইন এনি বুক অর প্যাকেজ, সিম্পলিফাই করছি। এখানে যেমন দ্য পয়েন্ট ইজ অন দি অ্যাক্সিস অফ দ্য রড, এখানে আমি রডের সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার লাইন পয়েন্ট, ঠিক আছে, and the values, the results you have to remove. গ্র্যাভিটেশনে এতটা ছিল না চাপ, ঠিক আছে, তো এখানে কিন্তু আছে, need to remember some. এটা বলছে একটা রড, রড রড of charge q and length l. Now I choose this one at the end perpendicular. That point p, what is the theta? r, r দেবো, হ্যাঁ থাক, r অসুবিধা তো নেই, r থাক। আচ্ছা, can you say the field will be in which direction? কোন দিকে হবে? এই যে পিতে, মানে কি, পিতে একটা চার্জ রাখতে হবে, কিউ ফোর্স বার করে চার্জ দিয়ে ভাগ করতে হবে, or keep a charge 1. That's the easiest way. If you are consider there is a charge, q is equal to 1, find out the force, তাই না? একই তো ব্যাপার। Calculate force on charge q, divide it by q, means make the charge 1. হ্যাঁ, কোন দিকে হবে? এই সব ভেক্টর গুলো, মানে এই দিকে এটা হবে না, স্ল্যান্টিং হবে না, কি সোজা হবে কি না, কারণ কি এই যে এইগুলো আছে না। আচ্ছা, যদি এরম হতো পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টরে, তাহলে কিরম হতো এখানে ফিল্ডটা? এরম এরম হয়, because when you divide into point charges, there is a mirror image counterpart there, so there all these forces will act and upward. Yeah. But here is for the same. ঠিক আছে, এখানে আমরা দুটো অ্যাক্সিসে বার করবো, x and y. ইন্টিগ্রেশনটা কিন্তু বেশ ঝামেলা, এটা মানে কি এই এলিমেন্ট গুলো নেওয়ার ঝামেলা আছে, এরকম ভাবে নিচ্ছি, আরে ফার্স্টে তো এরকম, এটা এক্স আর ডিএক্স তো নিতেই হবে না, বিকজ কুলম্বস ল ইজ ভ্যালিড ফর পয়েন্ট চার্জ, so you have to divide the rod into small pieces so that this is the point. তো এখানে এক্স, তাহলে এটার জন্য কি হবে? আচ্ছা, what is the charge?
this is force is K dq না ডিভাইডেড বাই এটা স্কোয়ার। এটা আবার কি বলবো তাহলে, এটা এ বলে দেয় এটা নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার আবার এর কম্পোনেন্ট বার করবো, বহুত ঝামেলা। তাহলে এটা কি হবে কি, এটাকে একটা ডি, ঠিক আছে। তো দিস ইজ ডি কস থিটা আর দিস ইজ ডি সাইন। এখানে একটা কাজ করছি, এটা পুরোটা একটা অ্যাঙ্গেল নিই, ফাই, পুরোটা একটা অ্যাঙ্গেল নিই ফাই, ঠিক আছে। মানে ই অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস কত, ইন্টিগ্রেশন অফ ডি কস থিটা, তাই না? দ্যাট ইজ ইন্টিগ্রেশন অফ ডি, মানে এটা কে কিউ ডিএক্স বাই এল স্কোয়ার কস থিটা। বাট দ্য থিং ইজ ভেরি কমপ্লিকেটেড because x is a variable, a is a variable, theta is a variable, তিনটে ভেরিয়েবল নিয়ে অবস্থা খারাপ হয়, ঠিক আছে, ফুল কনফিউশন আছে, স্ট্যাটাস হচ্ছে। টু গেট আউট অফ দিস ট্রাবল দেয়ার ইজ আ মেথড, perhaps I don't know whether it is taught or not, integration by substitution। এমন একটা জিনিস সাবস্টিটিউট করবো, সব জানি একদম সিম্পল হয়ে যাবে, কয়েক সেকেন্ড। ইউ ক্যান এক্সপ্রেস এভরিথিং ইন টার্মস অফ থিটা। কিভাবে করবো বলছি, আর ইজ কনস্ট্যান্ট, আরটা তো কনস্ট্যান্ট, ডিস্টেন্সটা কনস্ট্যান্ট। ক্যান আই রাইট এক্স ইকুয়াল টু আর cos theta? আচ্ছা a ইকুয়াল টু কত, a ইকুয়াল টু আর, না x ইকুয়াল টু আর cos theta কেন, tan theta না? tan theta। আচ্ছা a ইকুয়াল টু আর না sec theta। এবার জলের মতো সিম্পলিফাই হয় বলে যাবে, dx কত হয়, কত tan স্কয়ার থিটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলো sec স্কয়ার থিটা, তাই তো? এখানেও আছে sec square theta, এটা বললাম না ইন্টিগ্রেশনে ইয়ে হবে আর dx তারপর cos theta, হ্যাঁ, ডিভাইডেড বাই স্কয়ার, মানে আর তো কনস্ট্যান্ট। এটা এল ছিল না, হ্যাঁ ওই তো, হ্যাঁ বাইরে আছে না এল, হ্যাঁ।
ইন্টু লিমিটস কত? হুম 0 to 5 cos থিটা ইন্টিগ্রেশন কত হয়? sin থিটা। আচ্ছা এটাকে একটু কায়দা করে কে ল্যামডা বাই আর সাইন ফাই, তাই না? ঠিক, লিমিটটা বলছি আমি কে ল্যামডা বাই আর সাইন থিটা ফ্রম 0 to 5, that is k lambda by r sin phi minus sin. আচ্ছা, what is lambda equal to? So lambda is q by l, মানে কি চার্জ বাই লেন্থ। এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে, k lambda by r sin phi। ওটা কি হবে তাহলে? আবার d, ও এটা তো ex না, আমি ey বার করলাম নাকি? সরি তো ey বার করলাম, d cos থিটা, যাই হোক, হ্যাঁ ey হচ্ছে। তাই না, এই cos থিটা এটা বার করলাম, EY, ঠিক আছে, মানে দ্যাট ফিল্ড অ্যারাউন্ড দ্য y axis। তাহলে ex কত হবে? ex is integration of কত? আচ্ছা জাস্ট এটা বেশি কিছু করার দরকার নেই, জাস্ট এর জায়গায় সাইন থিটা ডি থিটা হবে, তাই না? মানে কি আগে থেকে লিখে দিই, কে ল্যামডা বাই আর ইন্টিগ্রেশন অফ সাইন থিটা ডি থিটা ফ্রম 0 to 5, দিস ইজ হাউ মাচ? মাইনাস কত? তো ex is this, ঠিক আছে? মনে রাখাটা চাপ আছে একটু, আমি টেকনিকটা বলে দিচ্ছি, মনে রাখ, টেকনিক বলে দিচ্ছি, কোনো ব্যাপার না। হ্যাঁ সাইন্স দিয়ে তো এখানে লিখেছি ইউআই আর ইএক্স লাইন। আচ্ছা এইভাবে মনে রাখে না, আমি বলছি কি হচ্ছে, হিয়ার ইউ সি, এই যে ইএ and UI, if you see the net field,
net field is E. Net field is E, and suppose you calculate this angle alpha. What is the angle alpha? You know, tan alpha is what? What is tan alpha? Ex by Ey, right? Na? Tan alpha is Ex by Ey. Eta alpha. Now Ex by Ey মানে 1 minus cos phi divided by sin phi. কিছু একটা ব্যাপার আছে এটা মনে হচ্ছে 1 minus cos phi কি হয় 2 sin square phi by 2. এটা লিখতে পারি 2 sin phi by 2 cos phi by 2, that is tan phi by 2. That means what is alpha? Phi by 2. তার মানে it bisects the angle আছে এই যে এই টোটাল অ্যাঙ্গেল যেটা phi না this electric field vector it bisects the angle and it is so alpha equal to phi by 2. ঠিক আছে এগুলো কেউ প্রুফ করতে দেবে না কিন্তু একবার প্রুফটা করা দরকার একবার করা দরকার তো once you need to prove it. Why? To clear the concept. এবারে ফর্মুলা দিয়ে দেবো to calculate the field on the perpendicular bisector of a charge rod. Electric field near a charge rod of lambda হচ্ছে linear charge density, that is charge divided by length. Linear charge density, that is charge divided by length. এবারে ফর্মুলাতে চলে আসছে এরকম হচ্ছে এরকম একটা পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর আছে যে কোনো এমনি আলফা 2 এরকম নাম দিচ্ছে আলফা 1 আলফা 2 নাম তাহলে এখানে যে ফিল্ড হবে you have to just remember ui because ex will be along the bisector of the total angle. ওটা আমি মনে রাখি না আমারও অ্যাকচুয়ালি মনে নেই because it is not needed because here only you need to remember ui. What is ui? তাই না দুটো অর্ধেক অর্ধেক ভেঙে দিলাম একই তো হচ্ছে অ্যাড হচ্ছে না এটা এই ইউআই দুটো রড ভেঙে দিলাম তাহলে এরকম ভাবে
ডিরাইভ করলাম ফর্মুলা, একটা রডের এন্ড পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর, সো it becomes easy, job becomes easy. বাইসেক্টর বাইসেক্টর মিলে আর বাইসেক্টরই হয়, এটা একটা ব্যাপার। θ1/2, θ2/2, টোটাল অ্যাঙ্গেলটার বাইসেক্টর। আচ্ছা যাই হোক, তো অল ইউ আর ওয়ান মোর এক্সপ্রেশন ফর দিস। আচ্ছা এটা আর কি, আর ইজ দিস পারপেন্ডিকুলার, ঠিক আছে, ইএক্সটা বলছেন কি হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ইএক্সটা হবে অ্যালং দ্য বাইসেক্ট, এই যে পুরোটার বাইসেক্ট, এটা এবারে সুবিধা হবে। টোটাল অ্যাঙ্গেল কত, এটা φ1 প্লাস φ2, তাই তো, তার বাইসেক্টর। ও সরি, এটা কস, কস দিয়ে, যাই হোক সাইন আর কস তো জাস্ট 90 ডিগ্রি, ঠিক আছে। তাহলে এই ফর্মুলাটা আছে, এটা ফর্মুলা শুধু ইউআইটা আছে, ইএক্সটা লিখিনি কারণ আমার অ্যাকচুয়ালি মনে নেই। এখন বুঝতে পারছি আগের ফর্মুলা থেকে 1 - cos φ এসছে, তাহলে ওই cos φ1 - cos φ2 হবে, বাট আই ডোন্ট রিমেম্বার। ও বাইসেক্টরটা জানলেই তো হবে না, নেট ফিল্ড একটা কম্পোনেন্ট জানলে আরেকটা তো পেয়ে যাবো, ফ্রম জিওমেট্রি উই ক্যান the other component, but it is true that it is along the angle bisector, the full angle subtended, uh, subtended at the point P by the ends of the rod, একদম মাঝখানে হলে কি হবে, পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর হলে ওই জন্য জাস্ট শুধু y কম্পোনেন্ট, x কম্পোনেন্ট ইজ 0। কিছু কিন্তু আমি কাজ দেবো ফার্স্ট উইকে, বলছি আর ওগুলো কিন্তু কমপ্লিট করতে হবে, ফিল্ডের এগুলো, ঠিক আছে। এটা রডের ব্যাপারটা হয়ে গেল, আর আছে আর্ক। আর্ক অফ রেডিয়াস আর, অ্যাঙ্গেল 2 phi is subtended, angle 2 phi is subtended at center of curvature P, center of curvature, to find a field at, ফিল্ডটা তো সোজাই হবে নাকি ওয়াই অ্যাক্সিস হবে, এটা তো শিওর, বিকজ অফ সিমেট্রি, মানে এটা তো লাইন অফ সিমেট্রি, তো এদিকেই হবে। হুম, হ্যাঁ ল্যামডা, ল্যামডা ইজ চার্জ বাই চার্জ পার ইউনিট লেন্থ ইজ ল্যামডা। এখানে করতে হবে কি, এরকম ভাবে করছি আমি, এখানে ধরবো একটা অ্যাঙ্গেল থিটা,
and d theta এই যে এটা d theta, এটা কত ল্যামডা আর d theta। হ্যাঁ, তাহলে কি বল, শুধু এই কম্পোনেন্ট গুলো সাম করো, you have to add up this component, এটা হবে কত, now this is k lambda r d theta, হ্যালো হ্যালো সাউন্ড আসছে? হ্যাঁ স্যার আসছে। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার। তো আগে একটা প্রবলেম হচ্ছিল, বুঝতে পেরেছি, ব্লুটুথ না মানে ব্লুটুথ ওয়্যারলেস মাইক দিয়েছে, আর ওয়্যারলেস ছাড়া তো হয়ও না, মানে কাজ করা মুশকিল, মুভমেন্ট করা যায়, চার্জ শেষ হয়ে যায়, 2.5 ঘন্টা কত হয়েছে, 2 ঘন্টা তাড়াতাড়ি চার্জ শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আরেকটা আছে না, ভালো না ওটা, হ্যাঁ এটাই ভালো, এটা বেস্ট না, হেডফোন নেব, হেডফোন নিলে কি যারা বলছে কথা সেটা তো আসবে না, আমার চাই তো ওয়ান ওয়ে। হ্যাঁ কিন্তু শুনবো, দরকার নেই তো আমার ওটা। মানে আমি চাই এমনি আসুক সাউন্ড, মানে ওয়ান ওয়ে, যেটা এই মাইক্রোফোনটা ওয়ান ওয়ে, এটা আছে, অনেক কিছু আছে আমার বাড়িতে, পুরো
পুরো আলমারি আছে সব, ল্যাপেল মাই, গোমুখ মাই, কলার মাই, ক্যামেরার সঙ্গে লাগানো এরকম মাই, সব আছে। বক্তৃতা দেওয়ার মাই, হ্যাঁ ব্লুটুথ, গান গাওয়ার মাই, আমাদের অনেক কিছু আছে। কোনটা এটা? হ্যাঁ এটা কি করছি আমি বলছি হিয়ার what we do is that yes that minimize here what we do is that one your mind here suppose this, yes this is part of our heart. Now if you would have the complete circle it would be like this, right? That center is ever কি করছি আমি? Now if you divide this into small particles, say this point charge, what is the force? Here's what charge? 1, because we have to find the field. Point charge 1 রাখতে হবে বা point charge রেখে ভাগ করতে হবে, আর একবারে হয়ে গেল ভাগ 1 রেখে দিলে হয়। এটা আছে, তাহলে এই যে ফিল্ড গুলো আছে আবার এখানে আছে, এটা আছে তাই না, এখানে আবার এখান থেকে এটা, এই এটা, হ্যাঁ এই এটা, এখান থেকে just by looking at the forces we can guess that the net force will be in which direction. These all these vectors will add and get the field in the direction. So now এর করলাম এখানেই লাগবে, রেখে দিলাম আর ফাইভ এন্ড ফাইভ 2 5, ঠিক আছে না, এবার করলাম এইখান থেকে দিলাম theta to take theta from here and along with theta you have to take d theta, along with theta d theta. So this charge, how much charge? A lambda by r cos theta না, what এই component গুলো add করতে হবে, we have to add up these components, only the cos component, এটা কি হবে field integration of a lambda by r cos theta d theta from এই এটা, তাহলে এটা আমার রেফারেন্স লাইন না, this is the reference line for theta at 0 and this is positive theta, this negative theta. Theta varies from -5 to +5, or you know even function odd function রয়েছে না, তো 2 মাল্টিপ্লাই করে দিলে হয়, it's an even function, symmetric এটা হয় তোমরা বুঝে যাবে, তাই সিমেট্রিক হয়, তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে কত, এটা cos phi d phi sin phi, when you put the limits এটা কি আছে 2k lambda by r sin, মানে না ফার্স্ট দিন যেগুলো দেবো কাজগুলো সব একদম এই ফর্মুলা গুলো পুট করে হয়ে যাবে, আমাদের ইনটেক্সট এক্সারসাইজ গুলো দেবো, তারপরে
প্রথমে কি করবো, ডিসকাস করবো তার ডাউটস, ঠিক আছে, ডাউটস যেমন করি আমরা ক্লাসে, ঠিক আছে, মানে আমরা ওরকম করি আর কি, যেটা হয় ডিসকাস করি আর কি। আর তারপরে কি আমাদের না চ্যাপ্টার গুলো আর শেষ হয়ে যায় তাড়াতাড়ি, তাই না, কি হয় কি না, শেষ মোটামুটি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। এবার যেমন কবে অনেকদিন আগেই তো হয়ে যাচ্ছে সিলেবাস, 1 মাস যা আমি টাইম রেখেছিলাম 1 মাস আগে হয়ে যাচ্ছে সিলেবাস। সেরকম না যে প্রচুর এক্সট্রা ক্লাস নিয়েছি তাতে, খুব একটা নেইনি ওটা, আমি ওটার পক্ষপাতী। আমি তো একটু কম কথা বলার মানুষ আর কি। কম কথা বলে না কন্ডেন্সড হয়ে যায়, আবার কি করে হয় জানি না, আমি হয়ে যায়। ইভেন এটা আমার খুব অসুবিধা হয় যখন কেউ মোটিভেশন সেশন নিতে আসে, আমিও একটাই কথা বলি, কি করলে রেজাল্ট হবে, আরো প্র্যাকটিস করলে হবে, না অন্য কিছু বলুন। আর তো বাবু জানি না কিছু, আমি রং ছড়িয়ে তো আর তো আমি পারি না কিছু, সত্যি ওই জিনিসটা পারি না, কারণ আর কিছু নেই। বলে যে হচ্ছে না, প্র্যাকটিস করেও হচ্ছে না, তো আরো প্র্যাকটিস করো, প্র্যাকটিস করেও হচ্ছে না, আরো প্র্যাকটিস করেও হচ্ছে না, আরো আরো প্র্যাকটিস করো। ওইটাই আমি জানি, সাকসেসের ফর্মুলা ওটাই জানি। আমি নিজেও দেখেছি আমার লাইফে, আমি খুব জলে ভয় পেতাম, জলে মানে জানি না ছোটবেলা থেকে ফোবিয়া থাকে না, একটা হাইড্রোফোবিয়া, জানি না কি করে হয় সব। এবারে অনেক কম বয়সী চাকরিতে জয়েন করি যখন, আমাদের স্পোর্টস এর প্রচুর ফেসিলিটি ছিল, আমি টাটা স্টিলে ছিলাম, ওখানে প্রচুর ফেসিলিটি দেয় স্পোর্টস এ। টাটা স্টিলে মানে মানে সব রকম স্পোর্টসই করতাম, হর্স রাইডিংও করেছি, হ্যাঁ সবই করেছি, ফুটবল ক্রিকেট তো খেলতে হবে জামশেদপুর। হ্যাঁ, হ্যাঁ ভালো না, ওই ওই ওখানে থাকতাম আমি, বিষ্ণুপুরের ওখানে, বিষ্ণুপুর ওই কদমার ওখানে থাকতাম, কদমা চিটি হোস্টেল, ওইখানে থাকতাম, যেই ওই গ্রাউন্ডটা আছে না টিএফএ গ্রাউন্ডের একদম পাশে থাকতাম, টিএফএ গ্রাউন্ডের পাশে, সেখানে যেতাম, জেআরডি টাটা স্পোর্টস কমপ্লেক্স আছে, সেখানে যেতাম, সকালে যেতাম জগিং করতে, সব করতাম, কিন্তু না সবই করতাম আমি, হর্স রাইডিংও করেছি কিন্তু জলটা ভয় পেতাম। তারপরে মানে আমার ভয় ছিল অনেক জল, হয়তো এখনো আছে আর কি, নৌকো টৌকো উঠলে একটু ভয় লাগে, থাকে ফিয়ার আমার আছে আর কি। তারপর আমি সাঁতার কাটা শুরু করি সুইমিং পুলে পাড়া, হ্যাঁ আমাদের গড়িয়াতে, হ্যাঁ সুইমিং পুল আছে, একটা স্টার্ট করলাম ওখানে, সেখানেও দেখি শিখতে পারি। হ্যাঁ টাটা স্টিলের হোস্টেলে তো শিখতে পারি, ওইখানে যে স্পোর্টস এ দিয়েছিল ক্লাবে সুইমিং পুল শিখতে পারি না। তারপর ট্রান্সফার হয় অন্য একটা জায়গায় টাটায়, সেখানেও শিখতে পারি। তারপরে আর একটু বয়স হলো, ম্যাচিওর হয়, ভাবলাম যে না, তখন পড়াতে শুরু করেছি আমি স্টুডেন্টদের, ঠিক আছে, সবাইকে তো জ্ঞান দিই এরকম না, জ্ঞানও দাও তো, তখন আরো প্র্যাকটিস করতে, আরো প্র্যাকটিস, কারণ আমার সাঁতারটাও কেন পারবো না, সত্যি পারবো না সাঁতার। বাকিদের থেকে হয়তো স্পিডটা কম আমার হয়েছে আর কি, শেখার স্পিডটা। তারপরে কি করলাম যে কিছুতেই হচ্ছে না এর সাথে, এই করেই গেলাম তো কোনো ট্রেনার নেই আমি তখন, মানে দূরে সরিয়ে দিতাম ট্রেনার, ছাড়ুন না আপনারা যান পরে আর কি। এরকম আর উইকনেস আছে, প্রবলেম আছে আমার, ঠিক আছে, আসবেন না পরে, শরীরটা খারাপ আছে জানেন, দূরে থাকবেন। তারপর আমি প্র্যাকটিস করতে করতে তারপর একদম হয়ে গেল সত্যি। এই এতদিনের যে ভয় মানে সত্যি আমার দেখা হয় আমি এর চোখে, হয়ে গেল সাঁতার শিখে গেলাম একা একা, তারপর ট্রেনার নিয়ে শিখেছি, এখন ভালোই হ্যান্ডিং আছে। হ্যাঁ সবকিছু যে হয় তা না। সব কি আর হয় যে মানে উইদিন দ্য রেলম অফ পসিবিলিটিস আর, কেউ অন্ধ হয়, তবে না দেখো দেখো দেখতে পাবে আর কি, চেষ্টা করি সে তো হবে না, না মানে সবকিছু হয় না, ওটাও ভুল আর কি বলার, দ্যাটস রং, বাট see we have no other way than to try, no other way than, আর মোটিভেশনে কিছু আমি সাকসেস স্টোরি যা আমি দেখেছি, হ্যাঁ ঠিক আছে, অন্যদের স্টুডেন্টদের আর কি, কিভাবে কি রাইজ করেছে কোন জায়গা থেকে, দ্যাট আই ক্যান শেয়ার। মোটিভেশন বলতে এটাই, আর কোনো স্ট্র্যাটেজি তো আমি জানি না।
স্ট্র্যাটেজি এক কান দিয়ে ঢোকে আর এক কান দিয়ে ওপেন দাও, ওপেন পাইপ বলে না, স্ট্যান্ডিং ওয়েভ ওপেন পাইপ এক কান দিয়ে ঢোকে বেরিয়ে এক কান দিয়ে স্ট্যান্ডিং ওয়েভ তৈরি হয় দাও। ও কিচ্ছু হয় না। প্রচুর দেখেছি আমি মোটিভেশন, প্রচুর কলেজে গিয়েও ক্লাস করেছি, এমবিএ স্কুলে গিয়ে। বাট প্রচন্ড এবার কোম্পানিতে আমাদের তো প্রচুর হাই টেম্পারেচার ক্লাস করতে হতো, কাজ ফার্নেসের সামনে। তখন একজন হাউ টু ম্যানেজ স্ট্রেস ইন ওয়ার্ক প্লেস এসব হতো না, কোর্স গুলো হতো আমার এক্সেলআরআইতে, টাটারই তো ইনস্টিটিউট এক্সেলআরআই, ওখানে যেতাম কোর্স করতে। তখন জিজ্ঞেস করেছিলাম একজনকে, আমি ট্রেনার যে ছিল আমাদের এমবিএ কলেজে, ম্যানেজমেন্ট গুরু সব, যে এখানে তো এসি রুমে বলছে না, আপনি একটা কাজ করুন 50 ডিগ্রি টেম্পারেচার গিয়ে বলুন। আমরা কাজ করি এখানে 50 ডিগ্রি টেম্পারেচার ফার্নেস সামনে, হিট ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, হ্যাঁ ব্লাস্ট ফার্নেস তো আরো অ্যাটলিস্ট হিট ট্রিটমেন্ট যেগুলো হয় ফার্নেস হচ্ছে, লোহা ইয়ে করা হচ্ছে আর কি। সেই অতটা ইজি না ব্যাপার। কিপ ট্রাইং, কিপ ট্রাইং, ওটাই তো মন্ত্র আমি জানি। বাকি যে মোটিভেশন ওগুলো তো ইউটিউব ভিডিওস ভিউ আনার জন্য আমার মনে হয়, মনে হয় না আর কাজ হয়। ঠিক আছে। যাই হোক, তাহলে এটা ঠিক আছে, এরকম হচ্ছে 2k λ/r। আরেকটা আছে রিং, ফিল্ড ইনটু রিং। গ্র্যাভিটেশনে কিন্তু এত কেসগুলো করায়নি। পরে একটা দিন বোধহয় একটু দিচ্ছে হবে ক্লাসটা, পয়লা বৈশাখ বোধহয় করেছিলাম, তাহলে অন্যদিন একটা করে দেবো আমি। এই পয়েন্ট ঠিক হবে কত, এটা ক্লাস 1 চার্জ আছে হবে a d কিউব বাই r স্কয়ার, হ্যাঁ আনসার দিস ইজ বিটা, এটা হবে k d কিউব বাই r স্কয়ার cos থিটা। cos থিটা মানে স্মল r বাই ক্যাপিটাল R মানে মানে এইদিকে শুধু এগুলো অ্যাড হচ্ছে না, ফিল্ড, ফিল্ড ইকুয়াল টু
হচ্ছে ফিল্ড। তাহলে এই যে রিং এর অ্যাক্সিস অফ ফিল্ড, if I plot this E was X, then it will be like this. Because at the center the field is zero. Obviously, না center তো zero ই হবে field symmetrically. আর অনেক দূরেও zero. There is a maximum there. কোথাও তো আছে। মানে if there is a flat here, somewhere there is a peak. তো এখানে একটা জায়গায় ফিল্ডটা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে। So after you calculate, you can find out this x is equal to r by root 2, where the field is maximum. It is just for a number d by dx equal to 0. By doing that operation, d by dx is equal to 0, we can find out. Gravitational rod is Oh, x by r. And x on. Cos theta equal to x by r. each is part of dq এই 2 by 2 dq গুলোকে অ্যাড করলে q পেয়ে যাবো তো। বাকি সব কনস্ট্যান্ট এখানে, x কনস্ট্যান্ট, আর ক্যাপিটাল আর কনস্ট্যান্ট, স্মল আর কনস্ট্যান্ট, এখানে এটা না বুঝছি এটা কি কনস্ট্যান্ট হবে কনস্ট্যান্ট দিয়ে এভাবে রাউন্ড হচ্ছে একদম সেমি ভার্টিক্যাল অ্যাঙ্গেল অফ কোন, থিটা ইজ কনস্ট্যান্ট। ডাইপোল করে এখানে ইনটেক্সট এক্সারসাইজ 7টা আছে, মানে ইটস আ বিগ বিগ টপিক, হিউজ। ঠিক আছে, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক হিউজ টপিক। এখানে আমাদের আজকে এখন অব্দি যা করেছি, ইনটেক্সট এক্সারসাইজ 1 অ্যান্ড কি হবে না, কিন্তু এবার গসেস ল আছে, টুটা হবে না, টুতে গসেস ল আছে, না টুতে নেই ইনটেক্স, না 2 অব্দি হয়ে যাবে কিন্তু ফ্লাক্স আছে ব্যাপার।
ফ্লাক্স ইলেকট্রিক লাইনস অফ ফ্লো ফোর্স এন্ড ফ্লাড আর ওই শেল থিওরেম আছে আর শেল থিওরেম আছে ওটা তো বলেই দিতে হবে শেল থিওরেমটা একটু শর্টে বলে দিচ্ছি শেল থিওরেম কিছুই না ব্যাপারটা শেল থিওরেম হচ্ছে by Gauss's law we can prove but now we will accept it শেল থিওরেম মানে uniformly charged shell uniformly charged shell কেমন now for the point outside it for the point outside the shell the field is kq by r square and for all points inside the shell the field is zero this is shell theorem gravitation same মানে for outside points the shell acts as point charge at its center. For inside points, field is equal to zero. For all points inside the field is equal to zero. This is known as the shell theorem. Solid sphere হলে বলছি ওটাও বলে দিচ্ছি solid uniformly charged sphere. Solid uniformly charged sphere. The radius r and suppose rho is charged by volume. Now for outside point, the inside at a point that's it. For inside point. For inside point, divide it into a solid sphere inside and a shell outside. What is the field here? E equal to K into Q bar for third by R cube rho KQ by R square. Right now? It is for the inside point here. So that is R less than capital R inside point. And for outside point here, তখন তো পুরোটাকে একটা point charge করতে হবে না পুরো solid sphere is treated as a point charge. This whole solid sphere will be treated as a point charge. এটা হচ্ছে ব্যাপার গ্র্যাভিটেশনে আমরা মাস পার ইউনিট করে চার্জ পার ইউনিট বলে একই ব্যাপার না চার্জ বাই ভলিউম রো
চার্জ বাই ভলিউম। স্যার বাইরের চার্জটা ইনভলভমেন্ট হ্যাঁ বাইরের চার্জ টোটাল এরকম হয় চার্জ ক্লাস ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন। ওটা তো কন্ডাক্টরে থাকে চার্জ বাইরের দিকে চলে যায় ওটা না। এটা পুরো ভলিউমের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট। কারোর কাছে কি এইচসি বানানোর বই আছে? ভলিউম 2 আছে? কয়টা কোয়েশ্চেন আছে আমি বলছি, কিরম আছে বলছি আমি। বলছে বলছে এরকম টু সিমিলার conducting spheres having charge 40 coulomb and minus 20 coulomb are at some distance. Now they are touched and kept at the same distance. Ratio of the initial to the final force. কিরকম হবে? বলছে দুটো স্ফিয়ার আছে, তাদের আলাদা আলাদা চার্জ আছে। when they are touched, what happens when they are touched? হ্যাঁ, সব টোটাল চার্জ বাই 2 হয়ে যাবে একটা, মানে 40 coulomb and minus 20 coulomb. Total charge is 40 minus 20, 20, 10 coulomb থাকবে তাহলে। ঠিক আছে, সেইভাবে করতে হবে ব্যাপারটা। একটা কোশ্চেন মানে কি কনফিডেন্স ক্লিয়ার আছে আর ওটার ভিতরে ক্যাভিটি বের করতে আর এটার মাঝখান থেকে একটা মানে দিকের থেকে বের করে দিতে না একটা ক্যাভিটি ওটা কি রেডিয়াস রেডিয়াস এর হাফ এবার এইখান থেকে আপনার একটা পয়েন্ট বাইরে আছে এই মানে সেন্টারটা থেকে ওটা ডিসটেন্স 2.5 আর বলেছে হোয়াট ইজ দ্য ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন ইন Force of attraction between between the মানে আপনার সেন্টার অফ ক্যাভিটি in center of sphere is আর একটা পার্টিকেল যার মাঝে হ্যাঁ বলছি একই রকম হবে। ওটা থেকে ওটা মাইনাস তো এখানে এরকম একটা বললো, যদি এরকম হবে যে there is a charge এরকম আছে, তাই তো? এটা and this part is hollow, right? This part is hollow and this part has charge. This part is charge. আর এখানে আরেকটা চার্জ রাখা। আচ্ছা, এটা ডেনসিটি দেওয়া আছে রো, ডেনসিটি অফ চার্জ। আর এটা দেওয়া আছে স্মল কিউ। এটা ডিসটেন্স কত দেওয়া আছে? কত দেওয়া আছে? 2.5 আর তাহলে এটার সঙ্গে এটা ফোর্স কি এটা করতে হবে কি বলছে। প্রথমে এই পুরোটা স্ফিয়ার ধরে নেবো, এখানে একটা নেগেটিভ চার্জ করতে হবে। ঠিক আছে, এটা টোটালটা স্ফিয়ার এরকম ভাবে বলছে, টোটালটা কোনো এরকম স্ফিয়ার আছে। ঠিক আছে, আর এইটার জায়গায় এটা কি ধরবো? নেগেটিভ চার্জ। তাহলে কি ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে না? এটা নেগেটিভ চার্জ কত হলো? মাইনাস। তাহলে এইটা এটার জন্য কত হবে? এ কিউ ইন্টু কত? টোটাল পাই আর কিউ রো বাই as if this cavity is not there, this whole sphere is there. ঠিক আছে, তারপর কি করবো? তারপর কি করবো? এটা কি হবে? এটা তো একটা
কি আছে নেগেটিভলি চার্জ স্ফিয়ার আছে তাহলে কি করবে অ্যাট্রাক্ট হবে না অ্যাট্রাক্ট হ্যাঁ ওটাই সুপারপোজিশন when you superpose this whole plus charge sphere and negative charge sphere in place of the cavity and you get that void thing nothingness that plus and minus will cancel that's the whole idea কত আছে এটা স্কিল আছে এটা কিভাবে এটা ক্রাইটেরিয়া মানে ওর সেন্টার থেকে তো মানে এটা ক্লিয়ার তাহলে দিস ফোর্স মাইনাস দেখতে হবে হয়ে গেল প্রবলেম সলভ এই দিয়েছি তো মতলব চার্জ দিয়ে বললাম গ্র্যাভিটেশন আর কি হয় নেগেটিভ মাস করতে হয় and actually generally mass attracts negative mass will repel and in that way না আপনি যখন ক্যাভিটি একদম এক্সিবার মাই আছে কোয়েশ্চন ক্যাভিটি দিয়ে করেছেন ওরকম করেছেন ইউআই কিউতে আছে আইআইটি তো রোটেশন মেকানিক্স কথা দেখছি center of mass requires mathematics ওটা বহুত টাফ এটাই একটা শিক্ষা যে ওরকম প্রবলেম থাকলে করতে নেই হ্যাঁ ওরকম প্রবলেম থাকলে করতে নেই জাস্ট লিভ ইট লিভিং ইজ অলসো অ্যান আর্ট টু লার্ন ইট ফ্রম ক্রিকেট টেস্ট ক্রিকেট আজকে টেস্ট করে কিন্তু তারপরে 40-45 বছর পরে যখন কোম্পানিতে এরকম কোনো একটা আসছে কোম্পানিতে কম্পিউটেশনাল কাজ হয় এখন এরকম করে হয় কাজ করতে করতে আইডিয়া হয় না হয় থার্মোডাইনামিক্স এর কোম্পানি আছে অনেক ইয়েস থার্মোডাইনামিক্স এর প্রচুর কোম্পানি দে আর হাই পেড হাই স্যালারি হ্যাঁ না ফ্রিজ বানায় না they apply the equations of this heat transfer and calculate the thermal stress in substances and they do the product design modeling কি আর কি না কি এটা এটা 50,000 আরপিএম এ ঘুরবে হয়তো কিছু একটা হ্যাঁ কোথায় কি হিট হবে তার কোথায় কি স্ট্রেস হবে সে কি তাই না ওরকম দেখতে হবে হিট থার্মাল is a very good money swinging area সত্যি বলছি মানে আমি জানি ওটা থার্মোডাইনামিক্স এর যেহেতু আমার চেনাশোনা আছে সার্কেলের মধ্যে সবকিছুতেই আছে এভরিথিং ওয়্যার ইউ ইউজ নলেজ স্পেশালাইজ নলেজ দেয়ার ইজ মানি সব অটোমোবাইল কোম্পানি তো আউটসোর্স করে কাজ হয় কোনো এক জায়গায় তো কাজ হয় না। এক জায়গায় তো অ্যাসেম্বলি হচ্ছে কেউ কলেজে কোনো কাজ দিচ্ছে প্রফেসরদের মেনলি ওটাই দেয় কলেজে দেয় কিসের দেখি যদি হয়ে গিয়ে থাকে variation of heat as a function of R. আচ্ছা এখানে ভেরিয়েশন অফ সি এজ আ ফাংশন অফ আর কি হবে সাপোজ এখানে পুরো সে দেয়ার ইজ চার্জ ইউ নো হোয়াট উইল বি দ্য ফিল্ড ইউ নো এটা কি হবে রো আর বাই 3 এপসিলন হ্যাঁ আচ্ছা and if it is outside then what happens E is equal to kq by r square and it drops actually and if you plot say if this is the radius r and if you plot
স্ট্রেট লাইন দেন ড্রপ একটার থেকে তো দুটো আসবে হ্যাঁ গ্র্যাভিটেশনাল ভেরিয়েশন অফ জি এখানে একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স বলছে এরকম। না স্ফিয়ার স্ফিয়ারের ভেতরে আবার সো এটার ভেতরে কেমন ভাবে হবে এরকম এই তো স্ট্রেট লাইন হবে না ভেতরে স্ট্রেট লাইন তারপর তারপর আরো বাড়বে আবার সেটা লাইন ছোট হবে সেটা সবথেকে ছোট স্কেলে কি চার্জ আছে বাকিটা চার্জ নেই হ্যাঁ যে ছোট স্কেলটা শুধু শুধু একটা কিউ চার্জ আছে বাকিতে চার্জ নেই কনসেন্ট্রিক শেল কন্ডাক্টর না তো কন্ডাক্টর হলে কিন্তু আমরা জানি না প্রপার্টি গুলো পড়িনি কন্ডাক্টর হ্যাঁ হ্যাঁ এটা না ওটা করতে পারবো না স্যার যদি ভেতরে ফিল্ড জিরো আছে মানে এরকম ওটা হবে পরে মানে যেহেতু আমরা করিনি তো এরকম হয়ে যায় ড্রপ করে হ্যাঁ ওটা এখন পারবো না আমরা স্যার যদি এই কনসেপ্ট First question was a 4 point charges each cube rigidly fixed at 4 corners of a square planar soap film of side A surface tension. The planar film is in equilibrium. হ্যাঁ বলছি এটা এরকম আছে তাই তো চার্জ কিউব হ্যাঁ সোপ লাইন সোপ ফিল্ম আচ্ছা তাহলে এই চার্জের এক একটা ফোর্স বার করতে হবে কত আছে এটা ডিসটেন্স কত আছে সোপ ফিল্মের সাইড এ this is root 2a তাহলে this is k cube square by root 2 মানে 2a square আবার এটা আবার সাম করতে হবে তাহলে নেট ফোর্সটা কত ঠিক আছে এই তো এবারে এই যে সারফেস টেনশন আছে না এখানে একটু এলিমেন্ট দিতে হবে planar film within equilibrium আচ্ছা planar soap film within equilibrium square film equilibrium থাকবে স্কয়ার ফিল্ড ইকুইলিব্রিয়াম আছে মানে এটা যদি এরকম হয় যে এই ফোর্সটা আছে না এফ যদি এইটুকু যদি ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম দিই if you take this much free body diagram of this much so this is how much সারফেস টেনশনের জন্য কত হবে আর এটা তো এই
surface area 2 gamma L. 2 gamma L is this 2 f by root. হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে তো অনেকভাবে এটা দেখা যাবে ভেরিয়েশন হবে তখন হ্যাঁ এরকম নাম আরো ডিটেলসে আমরা বুঝতে পারবো গসেস ল করলে আরো ডিটেলসে বুঝতে পারবো ইসি বার মানে দেবো ভাবছি এখানে না এখানে বড্ড এক করে নিয়ে হ্যাঁ অ্যাপে তো দিয়েছি তাও কারণ এই চ্যাপ্টারে না এইচসি ভার্মার সিকোয়েন্সটা বেটার আছে সিকোয়েন্সটা বেটার এর থেকে প্যাকেজের থেকে ওটাই ভাবছি বেটার হবে আর কনসেপ্ট গুলো খুব সুন্দর দেওয়া আছে পরপর পরপর একটু বেশি আছে প্রবলেম হ্যাঁ এর থেকে বেশি আছে প্যাকেজে সত্যি মানে ওটা চ্যাপ্টার ওয়াইজ আবার যেমন ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সে বেশি আছে এইচসি ভার্মা এটা একটা বলছিলাম না আগের দিন কনসেপ্ট অল্প একটু বলে নিচ্ছি সলিড অ্যাঙ্গেল solid angle denoted by omega. It's actually a sphere here, and if you cut a certain portion of the sphere, এই পোর্শনটাকে আঁকছি আমি to cut a certain portion of the sphere. তাহলে এরকম একটা পাবো না এটা this is part of a large sphere center time. Solid angle is actually this a very new concept. Three-dimensional angle. Three-dimensional solid angle. It also omega solid angle. This omega equal to area by r square. On এই যে স্ফিয়ারটা আছে
এটা হচ্ছে সলিড অ্যাঙ্গেল। এর যে সারফেস এরিয়া মানে এই এরিয়া this area is A, মানে এইটা রেখে ঠিক আছে A। তো ওমেগা সেটা সলিড অ্যাঙ্গেল is area by r, area by square of the nucleus, এটাকে বলে সলিড অ্যাঙ্গেল। এটার ইউনিট কি স্টেরাডিয়ান, SR মানে স্টেরাডিয়ান, its unit is স্টেরাডিয়ান। সলিড অ্যাঙ্গেলের ইউনিট হচ্ছে স্টেরাডিয়ান। ইয়েলো কালারের পার্টটা এই হ্যাঁ এই ইয়েলো কালারের এটা বলছে এক মিনিট। স্যার এখানে ইভাইয়াস না ওটা ডেফিনিশন ওমেগা, যে ওমেগা a by r square, that is how it is defined, solid angle is defined, কারণ it's a dimensionless thing, কারণ area contains square of length divided by r square again square of length, এটা এরকম dimensionless। স্ফিয়ারটা রেডিয়াস, এই রেডিয়াস অফ দিস, তাহলে টোটাল সলিড অ্যাঙ্গেল কত হবে স্পেসের যদি দেখি আমি, if you keep the space, what is the total solid angle of space, এই যে এইটা টোটাল সলিড অ্যাঙ্গেলটা কত কি মনে হয় এটা, this maximum solid angle equal to কত 4 pi হবে, মানে 4 pi r square, 4 pi r square by r square, that is 4 pi স্টেরাডিয়ান, তাই না? পুরোটা নিচ্ছে তো 4 pi। যত সলিড অ্যাঙ্গেল বেশি হবে কোণে, সে আইসক্রিমে তত লাভ বেশি খেয়ে, তাই না কি? যত সলিড অ্যাঙ্গেল বেশি সে আইসক্রিমে তত লাভ বেশি। যাওয়ার সময় পাবরাইসটা পড়ে বাঁ দিকে, বাড়ি যাওয়ার সময়। আজকে একটা যাবো আজকে, এই তো রুবির আগেই তো আছে। হ্যাঁ 100 না 120, কিন্তু ভালো কোয়ালিটি ভালো তো। এমনি বললাম অত খাই না। আরে আমুলের ফ্রেশ ক্রিম হয় না যেটা, কত নেয় ওটা? 50 টাকা নেয় ওটা। ওটা নিয়ে দুধ নিয়ে মিশিয়ে চিনি দিয়ে ঠান্ডা করে রাখলেই তো হয়। আর যদি ফ্রুট আইসক্রিম দিতে হয়, না ওটাই প্রবলেম। হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে আরেকটা দোকান আছে ওখানে, বলবো কি দেয়, মিল্ক অ্যান্ড থামস আপ কম্বাইন, ইয়েস। লঙ্কা চা আছে পাটুলিতে আমাদের ওখানে।
হ্যাঁ, চিকেন ফুচকা। না না, ওটা প্রথম করেছিল শেফ জয়া ব্যানার্জি। ওটা একটা রেস্টুরেন্ট ছিল, ওরা শুরু করেছিল বোহেমিয়ান, এখন বন্ধ করে দিয়েছে। একটা আছে দই ফুচকা, এই তো এখানেই সাউদার্ন। দিল্লিতেও পাওয়া যায়। আমার তো ভালো লাগে। আচ্ছা, তাহলে এটা হচ্ছে সলিড অ্যাঙ্গেল, একটু ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে রাখলাম সলিড অ্যাঙ্গেল। ইফ দিস ইজ দ্য প্লেন অ্যাঙ্গেল, এরকম একটা তো প্লেন অ্যাঙ্গেলের কাউন্টার পার্ট আছে না এরকম, কোন, নো দিস ওমেগা ইজ 2 পাই টাইমস 1 মাইনাস কস, এটা হয়, দিস ইজ দ্য ফর্মুলা। Solid angle we'll need later on when we derive this Gauss's law, all this thing, solid angle. But for this topic, I will follow H.C. Verma sequence. আমি ওর হোমওয়ার্ক যেটা আছে পাঠিয়ে দেবো, তুমি করতে হবে। আর পরের দিন নিয়ে আসবো H.C. Verma থেকে করাবো আমি পরের দিন, ঠিক আছে? কিছুটা তো থিওরি হলো, এবার প্রবলেম প্র্যাকটিস করা, কিছু দেবো, সেই ডাউট গুলো তো থাকবেই পরের দিন, ডাউট গুলো থেকে করাবো। না, নেক্সট উইক, এই উইকে তো একই রকম মোটামুটি হবে, একটু কাভারেজটা বেশি হয় স্যাটারডেতে, কাভারিংটা অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, নিটের তো কাভারিংটা, নিটে একটু ফাস্ট হয়, ওদের তো সিলেবাস আরো আগে শেষ হয়, 2 মাস আগে শেষ হয়ে যায়। হ্যাঁ, নিটের ব্যাচে তাদের, হ্যাঁ, এবার মোটামুটি সেপ্টেম্বর মধ্যে শেষ হয়ে যাবে সিলেবাস। হ্যাঁ, ট্রান্সফার হতে যায় স্যাটারডে। ঠিক আছে, শেষ করছি তাহলে।